And I'm using my own data now. If there's a problem with this data, then what's the problem? This is becoming an unbecoming of our ladies. Taba so si aje pa wa no support iranu niyen Ọlọ́run ò ní jẹ́. This is not right. Something is not right with auntie. No. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káalẹ́ kọ́lẹ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Níbo mo ti ń pè yín, níbo lẹ ti ń wò mí. Ẹ jọ̀ọ́, let's join ourselves together here. Gather here as we usually do to deliberate on issues, trending issues, prevailing issues. You are on Prevailing Issues with Ajoke, and your host is still Ajoke. Thank you so much for coming on board. Please help us to share it so that we all can come together. Especially we women. We are disgracing ourselves. So, ojú tì mí, ojú gbà mí tì. Nti mo gbọ́ yìí gbà mí lójú tì mí. Mo lọ fojú mi pamọ́ báyìí ni pé kí ni mo gbọ́ yìí? Obìnrin, ẹ lọ boutique ẹ mú o. Get yourself a cup of tea and let us talk about this prevailing. Rachel Akonde, Kabo. Have you not heard what is prevailing now? You're welcome. Sit down. Let's have time together. Iyola, you're welcome. Rachel Akonde, you're welcome. Every one of you. If you're greeting me, I'll greet you back. So you're all welcome. And then good evening. Now, we had through Oriyomi's show yesterday. I normally, because you know Oriyomi is show, most of the time I don't get to watch it, but I know that what we watch there is Iririaye life story gone, not fictions, you know. And then most of the time people will say, because most of the people going there are from Ibadan, most of them are not the elites, so to say. But sure and sincerely, when you watch Oriyomi Opeyemi Debbie, you're welcome. When you watch Oriyomi Amzat's show, you will know that this is Ayekpe Mejo, Ope 100, Ope 1 billion, Ope 1 billion. I just got to watch this one and I was shocked. In fact, I want this to be a call-in show, please. But today, you can call onto our normal phone, Tamankwesi, or the second one. Do you get me? Sincerely, I was shocked. Shocked to the bone now. I just saw it today. Sincerely, Yola Biodun. Though I'm on holiday, but I just take my time to be on my bed to enjoy my holiday well. And I'm doing some research on my CPD. Good evening, sis. How are you? Iremide Olaide, you're welcome. Ìbànújẹ́ ma ní kan lé tiwa o. Ọlọ́run ma ní jẹ́ kẹ́ ṣìyàwó fẹ́ o. Ọlọ́run ò ní jẹ́ káwọn ọmọ wa ṣìyàwó gbé o. Lórúkọ Jésù. It's like we're watching a movie for real. It looks more like a movie than reality. Even somebody was saying it on Oriyomi Azat's show, was saying, could this be a film? Or are we saying something? Okwade, you're welcome, Olufemi. Are we watching a film? Now, let's talk about that. For those of you that have not watched it, I'll just say it briefly and I will play it a little bit for us and then we can deliberate on it. Do you know that a lot of people have been talking about DNA tests? And with the recent event of Mohbad's death, we have seen a lot of outcry about DNA tests. That they should even make it compulsory, if possible. Because it's coming out to a lot of people now that a lot, Olabisi Yusuf, Yunusa, thank you. A lot of our ladies now, Omali long below le foko. Ebi omo ko ti le to yi o. Man so, Mama no obìnrin ló mento lóyún. Obìnrin kọ́ ló mento lóyún. It is not possible for you as a woman to know that this is the father of my baby. Except if
you are consistent with just one man. But if you are promiscuous, if you're that type that sleeps around, you cannot determine who owns a pregnancy. No. Hey, not only on firstborn, not only on first one with the ones we're seeing now. Now let me tell you briefly about this story. The woman is, her name is Toyin. Let me show you the woman, because if you call Kakwe Obiri Odaju, I will call her Odaju Obiri, because even the way she was talking on that program, and then she has come out to tell lies today. Otifu Ambubu, ewo Obiri no ni, kilo de he ya omoti. I'm going to the meeting back before phone. Don't back to where me need phone from. Ewo dre, only lady sonu. Ewo lady oju. Ewo lady oju Toyin. Shatire niye. That is the lady we were talking about tonight. This lady has 4 children. The husband said they had a problem, that they've been having issues of recent. She has built a property of her own. So, anytime they have any misunderstanding, she tells the husband she wants to move to her property or whatsoever. With the 4 children, the man said there was a day he came back and they had a problem. He moved. She moved before the man came back from where he went. She moved out to her home property. The man went back to her, was begging her, we didn't even have any problem to this extent that you have to move out with my children and all that. The man said he had been suspecting the first one because of the way she behaves. So she took her for a DNA test. It turned out to be that that first one is not the man's child. Okay. He confronted her. You know, they had a fight and she lied and all that. And then the man said, okay, let me even go and find out about all the others, my dear sisters and brothers on board. None of the 4 children, not even one. This man has 16 years old, I think 12 years old, 8 years, I'll be 7 years. You will hear it. Don't let me be the talker. I'm just saying it in Yoruba for people that will not understand what this man is talking about. But I can be translating it as he speaks. Please. That's the man. Because yeah, got to get me. But myself when you first knew me. Other people marrying. I don't understand. I don't understand. Okay, kí ló prompt you get láti lọ ṣe DNA test ọmọ yín? Thank you, sir. Ní last year, because ó ti mọ wo àwọn wà bí àgbèrè náà ni. Tí na te bá jà, ọ̀rọ̀ lọ́kùnrin dé ni. Ó sì jà ni ọkùnrin náà ni. So Oriyomi asked him, you know, because he told Oriyomi that none of the 4 children are his. Do you understand? And Oriyomi now said, what prompted you to go for the DNA test in the first instance? And he said, of course, because of her ways, she's promiscuous. She's Ashawo Obiri. I'm not part of those that calls women Ashawo because I am a woman myself. But this one is a dirty woman. Don't do Obiri toku. So I am not going to be fair with you. No. I'll give it to you the way you should. Because Auntie Toyin, gbogbo àwọn obìnrin tẹ́ fẹ́ dojú tì gbogbo wa gbọ́dọ̀ bú yín. Nǹkan tẹ́ ṣe yóò dá ẹ dojú tì wá. Láti kale pé nǹkan tó ṣe yìí láti kó bí ọmọkùnrin. Ọmọ kan tó bí mọ̀ pé wọ́n náà máa gbàrú ẹ̀. Àárín rẹ̀ ìgbà díẹ̀ náà ló kù. Meanwhile, Ọlọ́run ti fún lórí ọ̀fẹ́ láti kọ́ site kékeré kan. Àwọn sọ fún ìgbà díẹ̀ náà ló kù. Ìgbà díẹ̀ ló tètè yé mi pé tó sọ pé tó bá ti parí site wọn, wọ́n máa kó lọ sí site wọn ni. Láti lè lọ free pẹ̀lú
The man said because of her ways, they've always been having issues. Do you understand? So, because she's building a site, she was building a site. So anytime they have issues, she's going to tell the husband, don't worry, I'll soon leave for you. I'll soon leave for you. I know a lot of people will say, when you see some men, they will always pray for their women not to be successful. Because sometimes some of us women, we can overdo. That is the sincere thing about it. Because she has built a house, so she was always telling the man, don't worry, I do anyway, whatsoever. But don't So you need lady. So but about the last 2 years, on fema kan sin, no me so lo ba ti ma wa no le lo ba yen to gbe ni. Ìyàwó ẹ̀ náà ti wá sí bí lónìí, láti wá jẹ́rìí. Ṣùgbọ́n torí pé Ọlọ́run fọmọ sílé mi kó dúró, bá pé wúrà lálẹ́ sọ ma gbé kọlù yín. Ìyàwó man tó gbé sílé tó pọ̀ nílé ìdá lọ́wọ́ báyìí. Ẹ bá pè sọ ma gbé kọlù yín. Auntie Toyin moved out of the man's house and moved to her own personal house with another woman's husband with 5 children. Another woman's husband. Auntie Toyin left her own husband, Tobi Omo 4, Tony Fun. Left her own husband and moved to her own personal house with a new husband, another man's wife, another woman's husband. Kemope, oju Auntie Toyin, oju one le gidi. Auntie Toyin no dey give a damn. Auntie Toyin na big girl. Auntie Toyin big house, come carry another person husband, carry and put for house. Oh, Baba Olomo man, you know that ìyàwó àti àwọn ọmọ sílẹ̀, left his own wife and children and moved in with Auntie Toyin. And Auntie Toyin, ní bọ́ọ̀nù ẹ̀. Oh, not to Abilene. Oh, I'm there. But so long for my kékeré kan sílé pé wọ́n lè dúró. Ìyàwó máa yẹn ṣe lọ. Láti kan bí last year, ni máa yẹn ti kó sọ́dọ̀ ẹ̀kọ́ lọ́mọ márùn-ún. Ọjọ́ gbé báyìí. Ìyẹn tẹ́ wàá ká ìyẹn ọ̀kẹ́ mi. Àwọn alájọ ìṣòro yẹn. So kàtà wá last year. Bọ́ọ̀lù ọmọ ṣe jẹ́ márùn-ún. Bọ́ọ̀lù mẹ́rin lẹ sọ ní. So máa yẹn mo sọ máa tó gbọ́ pẹ̀tọ́ máa tọ́jọ́ gbé sìn. Okay. Máa tó gbé sìn. Ṣé máa yẹn wá fọmọ márùn-ún lẹ́yìn létí ẹ̀ ní? Ìyàwó àti ọmọ ẹ̀ lọ fi sílẹ̀ lọ́dọ̀. Àwọn kò lọ sọ́dọ̀ tí wọ́n. Ọjọ́ tó lè gbé báyìí lọ́jọ́ gbé báyìí. Ọdọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́. Kábíyèsí. So ìyàwó máa yẹn wá bílẹ̀ nì for àtọ́lówó lè dúró ó ti bá tiẹ̀ lọ. Tó bá pèsè ọmọ àgbékọ̀ ọmọ sọ everything fún yín. Ìgbà wá di last year. So ó sọ pé pẹ̀tẹ́ lọ lòkù. Ó wá ló fẹ́ gba ọmọ ọ̀dọ̀ kan òní wọ́n fẹ́ gbọ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ọkùnrin ní kó gbà because ó ti ṣe kẹta pé wọ́n fẹ́ rọ́ọ̀bù mi ọ̀tọ́mọdọ̀ yẹn ọkùnrin ní kó bá gbọ́ ọkùnrin ọ̀rọ̀ rọ́ọ̀ ṣe é sọkùnrin pé fẹ́ rọ́ọ̀bù mi mọ́ bá lóbìnrin ni wọ́n gbà ẹni tó gbà gbóbìnrin ó bá gbọ́mọ ọ̀dọ̀ ọgbọ̀bìnrin obìnrin tó fẹ́ àjà tó láyà onílànà mo ní kò sí tọ́jọ́ ẹ̀ tí wọ́n ti lè gbà òun kò sí sáàjì olóbìnrin kan sọ ọ̀kan dákẹ́ ọ̀tọ̀ wá yá ìmìkan lọ bí iṣẹ́ kí n tó dé o ti páàkì ó ti lọ inú lẹ́yìn jẹ́ mo ṣe wá ti sẹ́ẹ̀dì máa lọ bá mi lé pé èmi àti ọ̀jà tí mo fi kúrò nílé náà kí ló fa àti tẹ́rù. They had a misunderstanding about house help. She wanted to bring in house help and the husband said no, because you are going to rope me with this girl. I don't want any house girl. Obviously, they've had a problem concerning house help before. Maybe the man was doing to house help, I don't know. But the way he said it, it means that there was a problem with getting female house help. Mo rí pé o kàn lọ kó peace ní gboro ni ló kabi omi yẹn ka ba mi lo le kan wa na mi mo sọ pé ẹ lu pa ni ẹ pọmọ le ni àwọn yẹn bá gbélé ko jẹ gbo window a lọ sa drop phone yẹn everything fún wọn ṣé tó wá dúró tí pé wọ́n máa pa ìjà máa parí tó wá di kabi last 3 months bí àwọn máa ṣe kai ka pé pé bo be woman yìí mo fi ọkọ lọ́rùn sílẹ̀ ó wá lọ sí ààfin tó jẹ́ ìlú wa lékiri tó wá dé tó rojo tó ní woman yìí rojo ó wá ní pé àwọn jọ ń fi ọkùnrin yìí ni o tí a ti lè filẹ̀ fóun bóyá kóun yẹ̀ sáà pé mi sọ wá gbọ́ yẹn tó wá jẹ́ àwọn pàtàkì tó wà láàfin wá gbẹ̀ pé mi ò tí ì níyàwó o pé kí n lọ jáwé fún ọkọ bá tiẹ̀ lọ kí n lọ rì márì mo mọ̀ sí lọ́kọ́ pé kí n lọ sí kóòtù kí n lọ jáwé fún mo wá lọ sí kóòtù kí n lọ gba ìwé ẹjọ́ yẹn ni òyìn tó kóòtù ṣùgbọ́n bàtí dáwà tí wàá jẹ́ ìyẹn wà bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ fẹ́ gbọ́dọ̀ first letter bàtà wá di after my wò pé ọmọ tó bí fún mi gan tó sọ pé nǹkan ni mo lọ mọ́ mẹ́rin fọ́kùnrin ọmọ gbọ́kùnrin tí ó lé sínú ilé ẹ̀kọ́ tẹ́jọ máa gbé papọ̀ kò lè kó lé láti gbá ìlàtẹ́jàtọ̀ fi òfin kúrò lé sọ wá pé ní ìwà mẹ́ta wà lọ́dọ̀ wọn lájọ ń gbé tó pé ó kó lọ first born ìkàrí lọ́wọ́ àtọ̀ mọ́mí lọ́wọ́
ó wà kan lọ́dún kan lọ́dún pé ó tún mọ́ mi nínú àtàwọn àbúrò mi pé ọmọ àlọ́ páwọn ò ní ìdẹ pé iṣẹ́ ìwà àwọn ọmọ ọ̀rẹ́ mi nìkan ló kù fún mo sáà pẹ̀lẹ́ pé èdè mo sáwọn ẹgbẹ́ mo fẹ́ fẹ́ tí mo sáà fi kọ ẹ̀yìn lẹ́ẹ̀kọ́ pọ̀ tèmi ọkọ̀ nǹkan mi nígbà yẹn gbà létà ó ti pé gbà tí mi ò sọ́pọ̀tì wọn ìjà yẹn wọ́n dàgbà sórí tèmi náà bẹ́ẹ̀ sí gbèmí náà jà lórí ọ̀rọ̀ lórí tiẹ̀. lórí àti tó yìí. ọmọ yẹn ọ̀dọ̀ lọ́wọ́ àgbà àgbà tó wà gbé kí ẹ lọ ṣe gẹ́ni test ọmọ yìí gbàtí mo wá ṣe gẹ́ni test tó tẹ́ first born gbàtí ìṣọ́ọ̀tì máa jáde gbàtí kó ìṣọ́ọ̀tì fún àwọn dáàdì mi kó ìṣọ́ọ̀tì gbàtí òde ọjọ́ 100%. Òní wọ́n ti kó fún mi. Olè Ayọ̀mídé ìṣọ́ọ̀tì náà ni olè àlélẹ́ first born Olè Ayọ̀mídé so ọjọ́ 100% ẹ̀kọ́ yẹn gbọ́ mi tí mo lè ṣe mọ́ ṣùgbọ́n láti mú ọmọ yẹn kúrò tọmọ yẹn wà mo á lọ sílé rẹ̀ pé ọmọ yìí yóò iṣẹ́ ti tèmi o fi bàbá rẹ̀ hàn o aláàjì mi ò tí ì kúrò nílé ẹ̀ wọ́n sọ fún mi pé nǹkan ẹrù ẹ̀dà mi lọ ọmọ yẹn mẹ́rin ìgbà lọ tèmi bí mo ṣe wá lọ so mo á fẹ́ yí kọ̀nà lé ẹ̀ ọkùnrin máa kẹ́ pé wọ́n ti mú ọmọ rẹ̀ wá o wá mú o yẹn nípa mú wá. The man said because of the fact that he went to court because of all the issues, she has moved out of the house. So he said, okay, people advised him, just leave this woman. She's only shekushe woman. He decided to go to court. And then he said, okay, looking at it, how am I even sure that these children are mine? So he took one of them for the DNA. That's the first one. He said immediately he found out that that child is not his. He went back to the house, to our house, with the child, with the big girl, the firstborn, Ayomide, and said, look, go and give this child to the father. I'm not the father. So you have brought me a bastard. And the man said, immediately she said, he himself said it. The woman just took phone and said, hello, Mr. Man, what's it about me? That's, hello, the real father. She immediately called the real father of the girl in front of her husband, which shows that she knows the father of that first one, and told the girl, look, you're going to your father's house. Or dájú obìnrin ni yín àǹtí Tóyìn. Ẹ dájú lóbìnrin o. Ní nǹkan tẹ́mi wò ní àná yìí, lórí program yìí, mo bẹ̀rù yín. Ikú ni yín kì í ṣàrùn. I play now. Oni ọmọ náà wà bí wá mú o ìyẹn nígbà mú wá. Ọba mú mi lọ sí Òṣogbo ọdọ máa yẹn. Ìgbà táwọn yìí wá di tó yìí wá tẹ káàkiri látọ̀ yìí wá ń gbọ́. Ètò ìgbà láti ìgbà wà tó ti bẹ̀rẹ̀ ọmọ yẹn sínú ilé mi tí mo sọ fún mi bẹ̀. Ló ti ń gba owó oúnjẹ lọ́wọ́ máa yẹn àtọwọ́ sukú ọ̀gbìn lọ́wọ́ máa yẹn. Máa yẹn mọ̀ pé ọmọ òun wà níbi kan. Àtọ̀wọ́ pọ̀ lọ́mọ ọ̀run ẹ̀ pọ̀sẹ̀ wẹ́dìn. Tó bá bàjẹ́ wọn fẹ́ mi pé mo ń fẹ́ ni. Ẹrù pẹ́yìn nìkan ni. Dáàbò pé bẹ́yà akọ́ méjì ó dẹ̀ lóyún fún mi mo dẹ̀ lọ́lẹ́ ọ̀pẹ́ o ti fún yàn lóyún o fẹ́ ṣe wedding o ẹ̀gbọ́n wedding nígbà yẹn. Ó tún bẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀n mi. Kò kí ń ṣèyàwó sàrà o. Wọ́n ti mú ọmọ rẹ̀ wá o kò wá mú nǹkan rẹ̀ o ó bá ní kó bò mú wá ní Òṣogbo ó dẹ̀ lọ fún un ní máa ó dẹ̀ lọ ọmọ ní Òṣogbo. Kò létà sáré pé oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ń jáde lórí iṣu yìí gbẹ̀mọ́ máa ń gbọ́ pé ẹni tó ọmọ pé oyún yẹn wá fún èmi ni ìfẹ́ tó fi lóyún gbà yẹn tó ti níyàwó méjì inú ilé ó máa ti kẹta ló sì tì mí lọ́rùn èmi ò dẹ̀ mọ̀. Ẹni ẹ dẹ̀ mọ̀. Sá. Ẹni ẹ mọ̀. Ẹni ẹ mọ̀ ọjọ́ mọ̀ lára wọn. Pé ọmọ rẹ ní. Kò tíyàn ọdẹ gbà ọdẹ mọ̀mọ́ yẹn sọgbó dọ́kìtì. Okay, it's all right. This man said that he wedded her in church. Not Ìyàwó Sàrà, somebody you pick on the street and say, yeah, start having children for me. They had white wedding and she was pregnant. So obviously she got pregnant for the other man. And because the other man has 2 other wives, that was why he used this man and said, let me just make use of this one that I can still get married to. Knowing fully well that she was pregnant already for that other man before getting married to this poor man. Àǹtí Tóyìn, ní bọ́nú ẹ̀. Ìgbà tí mo wá rí pé alákọ̀ọ́kọ́. Ẹ wá lọ sàwọn yòókù bẹ́ẹ̀. Wọ́n sàwọn yòókù náà bẹ́ẹ̀. Kí ni wàá fi báyìí? Sà, ìjọba ìbẹ̀bẹ̀ mo fẹ́ lórí àwọn ọmọ yìí. Ìdájọ́ òdodo. Nígbà tí ẹ bá bí 16 years, 12 years, 8 years, 5 years. Ọmọ 16 years. O ní first born ká sọ yìí. Ìyẹn ti lọ báyìí.
Wọ́n ti mú lọ wá bàbá rẹ̀ lóṣùgbò. 12 years lẹ́bí tẹ̀lé. 8 years tẹ̀lé. 5 years tẹ̀lé. None of them. Ìyàwó mi. Ṣé ẹ bímọ mi? Ní kankan mi. Kábíyèsí o. Oyin náà ni mo bẹ̀rẹ̀ ju kan mi lọ. Níyàwó Mi ò ní anybody mi. Lọ́mọ kankan mi. Mi ò ní kankan. Kò ságbẹ́kẹ̀lé kankan. Yẹ kí ló pa mí lákòójú. Má ṣe o. Irọ́ ni kò lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ha. Ẹ kálẹ́ madam. Ẹ kálẹ́ sàn. Ní tí wọ́n sọ yẹn, kí ni ẹ rí sí ma? Nǹkan tó sọ yẹn irọ́ ni. Ha. Look at her. Nǹkan tó fà tèmi fi kúrò ní ọ̀dọ̀ ẹ̀ nígbà tí mo kúrò. Ó jẹ́ nǹkan tó ní wàhálà láti ìgbà tí mo ti fẹ́ mi enjoy marriage pẹ̀lú ẹ̀rí. Ó jẹ́ nǹkan tó lágídí tó yẹ pé tí kíní yẹn bá ti dé sí báyìí kò sẹ́nibọ́dì tó lè control ẹ̀. Tí yẹ ẹ̀gán bá bá. So they are asking the woman now, Wípé, look, can you tell us about this? Is this true? She said no. That she left this man because of domestic violence. But that those children are his children. Kò sẹ́nibọ́dì kò síbi tí ò ti ń embarrass ẹni tó jẹ́ ìyá tó bí. Tọ́tọ̀ ọmọ tó dẹ̀ ń sọ lélẹ́yìí. Ẹ̀kọ́ ọmọ lọ ni mi sí ń bẹ̀ mi sí bí tó kọ́ ọmọ lẹ́mi ìgbà tẹ́ ṣe rí. Sọ mi ìdẹ̀lẹ̀ accept ẹ̀ láíláí. Ìgbà tí wọ́n bí ọmọ tí wọ́n bí tó yẹ second born mi yẹn Ìbàdàn láwọ̀dọ̀ grammar làwọn àgbà yẹn. All everything ló ṣojú ẹ̀ kò sí ìtò ṣẹ̀yìn ẹ̀. Ìgbà tí wọ́n lóyún third born ìgbà yẹn mo ṣe course ìgbà yẹn. Wọ́n dẹ̀ ti wà lọ́dọ̀ mi. So a fẹ́ ṣe final exam ni mo lóyún ọmọ yẹn ni mo padà sílé ìgbà yẹn. So gbogbo result yẹn mi ìlè gbà mi ìlè accept. Ọmọ ẹ̀ òun ló lọ ọmọ rẹ̀ kò sẹ́ni bọ̀dọ̀ ọmọ yóò dẹ̀ ní bàbá méjì òun ló lọ ọmọ. Tí first one mi tó sọ nígbà yẹn mò ń fẹ́yàn kan pẹ̀lú ẹ̀ ìgbà náà. Ìgbà tó dẹ̀ mọ ọmọdé gbogbo story náà ti sọ fọ́mọ. Wọ́n sọ story fọmọdé pé àhẹ́ntò resemble lélẹ̀ ẹni báyìí lórí ọmọ tẹ́ ti mú sọ́dọ̀ tipẹ́tipẹ́ tẹ̀sẹ̀ wá ń pàtàn fún. This woman, you have no shame, Auntie Toyin. Your shame is shaming all women. Look at her, not remorseful at all. Your husband caught you red-handed with 4 children. DNA confirmed that none of the children are his. She's saying that she does not accept the results because they took the children out. She doesn't know where he took the children to do the test. She's not accepting the test anyway. And then this nasty thing she said, even the first one you are talking about, the child that you have been taking care for a long time, as if they brought that child into the family home, that the man did not know that that child was his. You were pregnant for him. He thought the pregnancy was for him. Where is the shame in some women? Why don't we have just an iota of shame? Some iota of decency? This is a woman that's caught red-handed and she's there doing Antoine. Tó bá ṣe sọ fún kó fi bàbá ẹ̀ yẹn kó ṣe mí ṣe tán sọ nìyẹn. Nígbà wàá mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló tó sọ fún láti ọjọ́ ẹ̀. Ẹni tí mo dẹ̀ pé mo tún fẹ́ ń gbà ń bá pè pé nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ kò yé mi ènìyàn bá ní ó lè accept ọ̀hún tó máa accept ẹni tí pé òun ti ẹ̀ máa ní láti ṣe test just like that. Kó ọmọ yẹn dé ní sọ́ọ̀lì kó ọmọ yẹn tó kúrò lọ́dọ̀ mi bíi Friday tó lọ́mọ yẹn ò lọ school rárá gbogbo táàmù yìí tó fi wà lọ́dọ̀ wọn. Wọn ò jẹ́ kó ọmọ yẹn lọ sí school. So kó tó di pé mo ṣẹ̀ mú ọmọ yẹn lọ sí lesson Friday mo tó mú kúrò lé. Tó wà lọ́dọ̀ mi tí ò tiẹ̀ ṣaṣọ kankan tó wà wọ̀ jáde. Wọ́n tún ní láti máa pè mí pé ọmọ yẹn wá sílé ọ̀dọ̀ àwọn nìbàdàn. Ó wá fọ́lé ó fọ́lé wọlé. Ó kó owó ó kó 150,000. Ó ṣàpárọ̀ oríṣiríṣi mọ́ ọmọ mi ó gbẹ́rù. Ọmọ yẹn ò dẹ̀ máa ṣan kankan dé. Wọ́n plan gbogbo plan yẹn náà ti pa mọ́ ọmọ mi mo dẹ̀ ní irọ́ ni pé ẹni tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ gbàdúrà kó rí báyìí fún un. Ló fi ní tọlọ́mọ bá àwọn tó bá ní pé òun ṣe test fake test ní mi ìdẹ̀lẹ̀ accept láíláí. Ṣé ìdánwò wa lè pọ́nná ní kì í ṣọmọ àwọn. So nígbà tí mo ṣàtẹ̀wá sẹ́. Auntie Toyin really got so emotional there. Not crying, no, emotionally angry that this man is telling lies. I'm not going to go through all the video because it's a long one. The emotional part of it that really, really touched me is the fact that Toyin's junior sister, sent a voice note to confirm to the whole world that the shame of their sister is shaming the whole family. She felt so much for the man himself. Ó wò pé kí la ti ń gbọ́ ẹ dẹ̀ báyé bọ̀dá yìí jẹ́. This man has no other hope anywhere.
and you are here making mouth. After this video went viral yesterday, I just saw it today, and just today only, there and then, you know, she's still telling them on that program, you understand, that it's a lie. That all the DNA tests done, she confirmed that she took the first child to a man she knew she was dating when she was dating this man. So that's why she felt, okay, if this child is not yours after 16 years, let me go and check the other man that I was dating with you. The same you now said, but you don't accept the DNA test. They have done the DNA test and confirmed to her again that all the 4 children, Oriyomi read it out and said they are not his. What do you say to it? And Titoyi was just looking like this and said no, she wouldn't accept it. But today, after the thing went viral, we saw that Auntie Toyin has decided to give us the story, our own story, so that we are not one-sided. Of course, this happened in Oriyomi's show. This is what Toyin wrote out today. All the other tests, all the other children, there was a second test. Oriyomi read it out. All the other children were not his. All the children are not his. Now, look at what she wrote out now. She wrote it out this afternoon. Let me read it out to you all. Glasses, Ikaweda. I had my glasses here. Not too much you glasses, Missy. You shall call it the other one. You will see if he lens, Missy. Oh God, where did I put that lens now? Okay, that's it. Sorry, Gary. Let's read what Auntie her defense today. After lying yesterday, this is somebody that told us yesterday that that man lied about the test results, that she's not going to accept it. This afternoon, she accepted it and said, listen, when Mommy Gio holds press conference, somebody wrote this out. They call her Mommy Gio. Mommy Gio holds press conference, says my husband is impotent. Remember, this is the same woman you heard her voice in Oriyomi's show yesterday and said she doesn't accept the DNA test, that it's a lie. Now, she has held a press conference today and said, I have a secret to tell the whole world. This my husband that you are looking at is impotent. Ọkọ mi tí gbogbo yín wò yìí kò lè ṣe ẹṣin ní òwe ni kò lè bóbìnrin ṣe nǹkan kan pọ̀. My husband is impotent, can't get a woman pregnant. Ó ní ọkọ yìí tó ń lọ kó ọmọ mẹ́rin wá fún. Ó ní torí pé òun ò fẹ́ kí gbogbo yín mọ̀ ni. Hello, Auntie Ashabi. Hello, mo ti pè yín tẹ́lẹ̀. Hello, mo ti pè yín tẹ́lẹ̀. Mo ti pè yín tẹ́lẹ̀ lórí program ni. A fẹ́ kẹ́ join wa lórí program ni. Lórí ti woman. Ìyá ọlọ́mọ mẹ́rin tí kọ̀kọ́ ò jẹ́ tọkọ ẹ̀ ní la ń bá là ń sọ. Obìnrin burú o. Olórí burúkú wà nú àwọn obìnrin mi. Olórí burúkú ó pọ̀ nínú àwọn obìnrin mi. But the only thing tí lady yìí ṣe, ó bàgbé sí ayé àwọn ọmọ yẹn jẹ́. Because ìtàn ni lọ́la fún àwọn ọmọ yẹn for life. Ó bà ìgbésí ayé wọn jẹ́. Gẹ́gẹ́ bí àbúrò ẹ̀ tó jọmọ ìyá ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá gbọ́rọ̀ sábúrò ẹ̀ yẹn sọ, á mọ̀ pé lady yìí ò lò ṣì pátápátá. Seriously. Torí ẹni tó bá wo ọkùnrin tó ṣerú yẹn fún ọkùnrin tó dẹ̀ ṣèyàwó lẹ́gálè pẹ̀lú ẹ̀, ìgbẹ̀yìn ayé obìnrin yóò lè dá. Àwọn ọmọ tó bí yẹn gan máa ṣe pè fún ni. Ẹ rí pé táwọn ọmọ yẹn bá dàgbà kọ́lọ̀ ń ṣe wọ́n lóríire, wọ́n máa dì sóòlù ìyá yẹn gbẹ̀yìn lọ́jọ́ alẹ́ yìí. Because this is a public disgrace. Tí bọ̀bọ́ yẹn ló wá sí láàánú.
torí ibo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ olórí burúkú Oríyọmí ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ó sọ wípé wọ́n máa lọ tún DNA ṣe ni òun ló ná àwọn ọmọ kò sí nǹkan tó lè ó tún yáǹtì ó tún bá wọn journalist sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ni ó tún sọ wípé ọkọ wọn ò lè ṣe ọkọ wọn ò lè ṣe lòun ló ń gbóyún wá fún láti ta obìnrin ẹni tó jẹ káàdì ní ìmọ̀ nǹkan tó dé tí bàbá yìí ò lè fi ọlọ́pàá mú tí ò lè sún ẹ̀ sí court ní ìmọ̀ nǹkan tó dé ó jẹ́ kí bàbá yẹn sún ẹ̀ straight sí court ni because ẹni tó bá rí ojú ọmọ first born yẹn pẹ̀lú Ṣẹ́gun Òṣogbo àbí kí ló ń pè é láti mọ̀ wípé bàbá Ṣẹ́gun yẹn ló ní ọmọ yẹn toró ti jọ́jú kábíyèsí o ó ti jọ kí ló ń ṣe àwọn obìnrin náà ẹ bá mi bí wọ́n mọ́ mi wá ó máa ṣe àti kò jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà kí wọ́n approve into law. DNA test. Tóbìnrin bá ti bímọ báyìí kọ́mọ yẹn tó pé 8 days kọ́ tó decide lọ hospital kọ́ ṣe DNA. So that àwọn ọlọ́kùnrin wọn ò ní máa náwó lórí ọmọ ọlọ́mọ. But ó máa impeach on their fundamental human rights. Ó máa impeach on their fundamental human rights. You cannot force anybody. After ẹ̀kọ́kùnrin yẹn góńgó ló fẹ́ ṣe mà. They can't force them. They can't be put into law. Ìṣẹ̀lẹ̀ Nàìjíríà yìí sì kò sí nǹkan tó sọ̀pù tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá fi ìtò lọ. Kò sí nǹkan tó sọ̀pù tí bàbá yẹn bá mú lédi yìí tó bá ṣàkánkán. Ó lè ṣàkóso. Bàbá yẹn kàn jẹ́ ìtàn, ó jẹ́ èèyàn kan tó tutù ni. Tó bá jọ́kùnrin mi á pa lédi yìí. Á ṣapa, á dẹ̀rẹ̀ ní ìpé pápá òun. Tó bá jẹ́ ìlú òyìnbó ni wọn ò ní pa. Because wọ́n ti mọ nǹkan tó tì í. Ó ti di depression fún ó ti di anything. Bàbá yẹn kò lè commit suicide fúnra rẹ̀ kó parẹ́ ìdànù pẹ̀lú ayé wo lòun wá. Pẹ̀lú ayé wo lòun wá kí ló wá dé tí ò ní pa lédi yẹn dànù. Wọ́n pa lédi yẹn dànù tó bá jẹ́ lóyìnbó ni wọn ò lè rán bàbá yẹn lọ sẹ́wọ̀n. Lè má jẹ́ nífò. Wọ́n ò lè rán lọ sẹ́wọ̀n náà. The only thing wọ́n tún máa gbé lọ sàkájú kan tuntun wọ́n máa lọ tọ́jú ẹ̀ ni. Torí wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe mentally bàbá yóò wà okay. Ó ti dìré mentally. Ó ṣe nǹkan tó dáa náà. Wọ́n láti bá jẹ́ mi lẹ̀gbọ́n bàbá yẹn ni màá wálé nìyẹn màá pàdánù ni. Because nǹkan ayérayé ìbànújẹ́ ayérayé ló gbélé bàbá yẹn lórí. Ṣówó tó ná lórí àwọn ọmọ yẹn ló fẹ́ kà ní. Àbí pé wọ́n tiẹ̀ ń sọ àwọn ọmọ lórúkọ òun ló tún ń gbé placenta wọn. Ló lọ́ọ́ rí mọ́lẹ̀. Ó tún sọ wọ́n lórúkọ ó tún náwó kó mọ ó tún náwó gbogbo tó fi lọ sí school. Àwọn obìnrin mi ṣe wà tó ń jẹ́ evil báyìí. Iṣẹ́ ló jẹ́ kó dáná sun lédi yẹn ló yẹ. This is just not good. It's not. Oyin kìíní ìkejì kẹta ìkẹrin. Ọmọ mẹ́rin. Wọ́n wá lé ọmọ sí ẹ wá sọ wípé ó wá pe bàbá ọmọ. Wọ́n ti gbọ́mọ ẹ̀dẹ́ o. Ìyá wa ń sọ àbúrò lédi Tóyìn yìí sọ. Oníṣègùn yẹn wá bọ́ sórí Facebook bó wá sọ pé orí adé òun sùn ta. Imagine. Orí adé òun sùn ta. Tóyìn Òṣòfìbì. Eléyìí nǹkan burúkú gbà ni o. Nǹkan burúkú gbogbo obìnrin tó bá ń ṣerú nǹkan báyìí ìgbẹ̀yìn ayé wọn ò ní dá o. Àṣírí gbogbo a máa tú ni o. Lórúkọ Jésù. Àwọn ọmọ yẹn ò dẹ̀ fi pọn mi àánú fún wọn. Àwọn ọmọ yẹn ò ní rójú ráyè tọ́jú wọn lọ́jọ́ alẹ́ wọn lágbára Ọlọ́run. This is bad. Ní agbára Ọlọ́run àwọn ọmọ yẹn ò ní rójú ráyè tọ́jú wọn lọ́jọ́ alẹ́ wọn. Ìwọ obìnrin tó mọ nǹkan tó ṣe tó mọ̀ pé o ṣe. O tún wá dúró. Ìwọ tó bá tiẹ̀ ti mú ẹ máa double date ọkùnrin méjì pọ̀. Ìgbà yẹn kọ́ ló máa sọ wípé ọkùnrin kan fẹ́ ṣe ẹ̀ tó máa decide kó fẹ́ fẹ́ ọkọ tó bá ti decide kó fẹ́ fọ́kọ wàá lọ fọ gbogbo inú ẹ̀ wàá make sure wípé you are clean you are clear internally. Wàá fọ gbogbo inú ẹ̀ wàá make sure poly menstruation kó tó ní kó ṣèyàwó wàá fi mọ̀ wípé o ti mọ́. O ti clean. O dẹ̀ tún mọ̀ àmọ́ wàá tún bọ́ta wàá lọ dókòó tìta. Àwítọ́ sọ pé bàbá yìí ò lè ṣe olórí burúkú ni Lady Tóyìn. Tóyìn ìlú bo ń gbọ́dọ̀ ìlú ẹ̀ náà. Tóyìn ìlú wo ló tẹ̀ tí wá ná a máa kà ń bí sìn. Ẹ wo bábúrò ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ àbúrò ọmọ ìyá ọmọ bàbá ó ń sọ̀rọ̀. Ó ń sun ẹkún ni ọmọ ìyá ọmọ bàbá ẹ̀ she was crying. Ó sọ̀rọ̀ ọmọ yẹn dẹ̀ sọ òótọ́ irú ọmọ àbúrò ẹ̀ yẹn
Ọlọ́run máa fi ayọ̀ kún ayọ̀ ẹ̀. Ó Àmín sòótọ́. Jésù. Oníṣèbí ń gbà tí ọmọ Ayọ̀mídé yẹn wà lóṣù méjì oṣù Ó máa ń mẹ́ta gbé lọ́ba. lẹ́yìn àti bọ̀dá Kọ́lá ní Mísọ̀dá sáà. Oníṣèbí òun lòun máa ń pọ́n sẹ́yìn tẹ̀lé yín lọ táwọn máa ń lọ jókòó sílé bọ̀dá Ṣẹ́gun. Can you imagine? Fóun máa ń bá yín gbé lọ tá a máa lọ jókòó sílé bọ̀dá Ṣẹ́gun. Bọ̀tì yẹn náà ṣe dáadáa àtìgbà yẹn ló ti jẹ́ kó pe Kọ́lá yẹn sẹ́yìn pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ rèé o. Káàntì mi ò bá sọ fún ẹ o, èmi ò ní ti rú ẹ̀ bo mi ní. Torí ká mọ́ ti sọ fún bọ̀bọ̀ Kọ́lá yẹn láti ìgbà yẹn, ká ní àbúrò Tóyìn yẹn ti sọ fún, kò ní go this far. Orí ọmọ Ayọ̀mídé yẹn náà ti máa dúró. Wọ́n ní Ìbàdàn lọ ti wá, wọ́n ní Ìbàdàn láti ti wá. Ṣé Ìbàdàn lọ ti wá ni? Èmi ò mọ̀ pa àwọn ọ̀ṣọ́ ní Ìbàdàn. No, wọ́n ní Ìkirè náà pè wọ́n. Àti wá jewelries wọ́n ní Ìkirè ní níbo lẹ́yìn tí wá rí Ìbàdàn. Ẹ má kó bẹ́ẹ̀ mi o. Ìbàdàn báwo? Ìkirè náà pè lórí kíní Oríyọmí náà. Wọ́n ní Ìkirè. Ìkirè náà pè bóyá Ìbàdàn náà wá ń torí àwa kálọ́mù Èkó ni àwọn ọmọ Èkó kì í ṣerú wà bẹ́ẹ̀ yẹn wá dùn sí nìyẹn náà. She's not from àwọn ọmọ Èkó kì í wúwa bẹ́ẹ̀ o láéláyé. ọmọ Èkó kì í wúwa bẹ́ẹ̀. ọmọ Èkó pàtàkì àwọn ò ṣe yẹn o. A máa kẹ́rù kúrò bẹ́ẹ̀ ni a fẹ́ yẹn. ọmọ Èkó kì í sòrò ọkùnrin ò bá máa náwó kò bá ṣe téèyàn bá ti lọ́ọ̀bẹ̀ èèyàn ò jí sòrò. Èyí ò jí sòrò èèyàn máa gbà fún Ọlọ́run ọmọ Èkó máa ń bọ́kùnrin jìyà ni. Ó kàn jẹ́ pé wọ́n máa ń pọ́n wa, wọ́n máa ń ṣèkà fún wa náà gbẹ̀yìn nígbà bá bá wọn jìyà náà. Kí la fẹ́ ṣe? Ọmọ Èkó kì í bímọ àlè o. Àwọn aládé ẹ wo bó ṣe rí náà. Ẹ wo bí lédi yẹn ṣe rí náà. Oníléèdì òfò. Wọ́n ní Ṣẹ́gun yẹn ló ràn law school. Hey God. Wọ́n dẹ̀ ti dúró wà á ti fẹ́ Ṣẹ́gun. Wàá ti fẹ́ Ṣẹ́gun. Wàá ti lọ ṣèyàwó kẹta bí kẹrin tó fẹ́ ṣe lọ́dọ̀ Ṣẹ́gun. Ìṣẹ́ni kò lọ bá yẹ wọ́n ṣà take care bọ̀bọ̀ yẹn because Ọlọ́run má jẹ́ kí bọ̀bọ̀ yẹn commit suicide. Wọ́n take care ẹ̀gbọ́n, wọ́n take care káwọn èèyàn rally round ẹ̀. Kó dẹ̀ tètè gbé kéèsì yẹn lọ́kọ̀tù tó bá ráwọn èèyàn kan tètè máa advice ẹ̀ kó gbé kó lọ́kọ̀tù straight pẹ̀lú lady yẹn. Bọ́ ṣé kò jẹ́ kó gba àwọn ọmọ yẹn? Ṣé kò yẹ kó gba àwọn ọmọ yẹn ọmọ tó ti ń tọ́ láti kékeré? I just want to know. Kí ló fẹ́ gbà wọ́n fún àti ìgbà náà kì í ṣọmọ ẹ̀ kò lè. Bó tó mọ tó ti ń tọ́ láti kékeré. Àwọn ọmọ yẹn máa dúró, wọ́n máa bá tàn yẹn ni. Oh God. Tó bá lọ sí court and if court tí court bá jẹ́ sọ wípé ó continue, tó bá continue ó máa náwó láwọn ọmọ yẹn lórí ni àwọn ọmọ yẹn sì kéré. Àwọn ọmọ yẹn sì kéré. There was one ní London ní England yẹn. Ní bóyá last year náà ni bóyá ilé last year. Máa yẹn ó ti ń tọ́mọ yìí African country ni wọ́n right ó ti ń tọ́ no ó dàbẹ̀ ni pé máa yẹn ni black ìyá ọmọ yẹn òyìnbó ó ti ń tọ́ ọmọbìnrin yìí ti wà ní bóyá ọmọbìnrin yẹn kan ti wà ní 40-something years ọmọbìnrin yẹn kan ti marry mi ìwà mọ̀ nǹkan tó dé tán lọ sí kóòtù tán lọ ṣe DNA could you believe wípé ọmọ 40-something kan wá sọ fún ní kóòtù ẹni tó ti mọ̀ ń bàbá tó rán lọ sí uni tó ṣe gbogbo ẹ̀ òun kọ́ ni bàbá ẹ̀ ó dìde ó wojú màmá ẹ̀ gbà tó máa béèrè lọ́wọ́ ìyá pé ta ni bàbá ó lábúrò máa yẹn. Jésù. Ó lábúrò máa yẹn ni bàbá ẹ̀. Mẹ́wàá ṣe. lẹ́yìn yẹn wá sọ pé òun ò ní gbà pé this is the man tóun mọ̀ ní bàbá and this is the man tó máa jẹ́ bàbá àwọn láyé. Tó máa jẹ́ bàbá òun. The same thing ní Maryland wá ń bíbá ìmọ̀ọ́mọ́ dókítà yẹn dáadáa. Táwọn ará Maryland bá wà lórí ṣó ẹ̀ wọ́n á rántí nǹkan tí mò ń sọ yìí. Ní some years back. Tí máa yìí dókítà ní ó ní kílíníìkì. Tíyàwó ẹ̀ àti àwọn ọmọ tán ti bí ní Nàìjíríà kó tó ní kí wọ́n wá sí abroad. Àwọn ọmọkùnrin mẹ́ta dókítà ti wà nù wọn, lọ́ọ̀yà ti wà nù wọn, wọ́n ti ṣoríire. Bọ́n ṣe DNA. Ó dàbẹ̀ ní kọ́ fẹ́ káwọn ọmọ àwọn ọmọ fẹ́ wọ bí ni. Bọ́n ṣe DNA nìyẹn o. Tí kò sí kankan tó jẹ́ ti bàbá yẹn ń bẹ̀ o. Ìtọ́jú ọmọ pé tó bá fẹ́ múyàn wọ̀ lóyìnbó, wọ́n máa tú àfẹnu onítọ̀hún nílùú tó wà. Wọ́n máa ìwọ tó ti wà ní òyìnbó, wọ́n máa tú àfẹnu ẹ̀ ń bí. Amẹ́ríkà ló ti ṣe tẹ́ẹ̀tì yẹn. Bàbá yẹn ló gba rìsọ́ọ̀tì. Bàbá yẹn gba rìsọ́ọ̀tì báyìí, ó ṣubú ó ní stroke straight. Straight ni bàbá yẹn ní stroke. God, this is ni bàbá yẹn ní stroke. Àwọn yẹn dẹ̀ sọ pé àwọn ọmọ bàbá kankan, bàbá àwọn rèé.
Because ẹni tó tọ́ wọn dàgbà nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni. Bàbá àwọn rè o. Àwọn ò fẹ́ gbọ́ bàbá kankan ẹni tó rán àwọn lọ sí uni. Ẹni tá ó ṣe àwọn lọ́mọ olóríire láéláyé. No, that is Wọ́n really ti sad. sóònù ya wọn ni. Àwọn obìnrin iye tó burú náà àwọn obìnrin ló pọ̀ jù o. And it's not even good because ìgbésí ayé àwọn ọmọ yẹn náà ń bàjẹ́. Ìgbésí ayé àwọn ọmọ yẹn ni òun náà ń bàjẹ́ because ó máa wà in record fáwọn ọmọ yẹn for life ni. For life. And ayé internet la wà yìí kò ṣe é parẹ́. Kò ṣe é parẹ́ nǹkan tó bá ti bọ́ sórí internet ò ṣe é parẹ́. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé gan, aunty. Thank you. All right, sis. Ẹ ṣé gan ni. Àti sọ̀rọ̀ later. All right, ẹ ṣé gan. Okay. Ẹ wá gbọ́ nǹkan defense o. This is defense I was reading. She now said, Auntie Toyin, oni ledi sonu, ẹ wò. Only my husband is impotent, can't get a woman pregnant. Says it was a top secret she guided to keep shame from her husband by making children from other men. Challenge husband's family. She challenges husband's family to get another wife and see if he will pregnate that person. Never you blame or curse me for what the DNA test brought out. My husband can't perform at all. And I disclose this secret. Emagbo. Only my husband can't perform at all. Kò lè ṣe rárá. Not pé kò lè dọ́mọ. And she did not tell us all this thing when she was with Oriyomi yesterday. Or whatever time she was with him. Thank you, Lukman Faint. Yeah, God bless you. My husband can't perform at all. And I disclosed this secret by meeting other men outside for us to have children. Tella Oluwatoyin Olanrewaju reveals. That's her name. Ó ní ọkọ òun ò lè fúnbìnrin lóyún. Òun lòun ṣe ló ń gbé oyún wá fún ọkọ òun. Bó ṣe sọ yìí bí gbà tẹ́ pé òun àtọkọ ẹ̀ ti jọ discuss. Àwọn dẹ̀ ti mọ̀ pé ọkọ òun ò lè ṣe. Òun wá keep secret ẹ̀. Nígbà tí ọkọ wá tú àṣírí secret ẹ̀ níta lánàá Tóyìn Tella. Nígbà tí ọkọ ẹ̀ tó wá tú àṣírí ẹ̀ lójú Oríyọmí Hamzat lójú gbogbo àgbáyé wípé ọmọ àlè ló gbé wá fóun. Why didn't you say it out there that the man was impotent? Why are you just bringing that out now as a defense? Ó ní ẹ má ṣe pé fóun o. Never you place a curse on me for that DNA. Oore ni mo ṣe fọ́kùnrin yìí tí mo bá gbé àwọn ọmọ àlè wá síta sílé. Oluwatoyin Olanrewaju Tella, aka Mommy Gio, whose DNA test revealed out that her husband was not the biological father of all 4 children, has revealed the secret behind this. According to her, while addressing the group of journalists at Ikire in Osun, she stated that she married her husband since 2007 and later discovered that he cannot perform on bed. Only láti 2007 tí òun wọlé, remember the first child that you Toyin brought in for this man. You were already pregnant with another man. But you still gave this child to your husband, knowing fully well that that man is not the biological father of that child. Abdul Hamid said she deceived him. She deceived him with the pregnancy to get married. She knows that Kola is the only man that can tolerate her. She took advantage of his vulnerability. You are right. Number to call in. Let me give you our number. The number to call in is +44 74 66 25 7385. Jẹ́ kí n bó ti bá lè mo lè kọ síbẹ̀. Mi ò rí bí tí màá ti kọ ń bí. That's the problem. It's +44. If somebody writes it, I can pin it. It's +44 74 66 25 7385. It's WhatsApp only. +44 74 66 25 7385. Auntie Toyin ti sọ̀rọ̀ sókè.
àwọn sọ pé àṣírí ni àwọn fi ọkọ àwọn. That she tried to help the man by bringing children from that family. Thank you so much, ma. Thank you, Yola. Thank you, Amid, Nigeria. Thank you. Olóhun ṣàánú ọkọ òun ni. She also stated that the family should tell him to look for another woman and sleep with her to confirm what she said. Let him or his family get him another woman and sleep with her and confirm what I said. She said. Ó ní, ó tún àǹtí Tóyìn. Ó ní ẹ má ṣe pé fún òun o. Ó lè pè òun ní ọ̀dájú obìnrin. Ó lè sọ nǹkan tó bá wù yín. Hello, ma. Hello? Yes, ma. Ṣé oko orú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn ṣó máa le lọ́wọ́ tó wà yìí? Hey. Ṣé oko orú ọkùnrin bẹ́ẹ̀ yẹn ṣọ́kùnrin náà lọ́wọ́ tó wà yìí ṣó tiẹ̀ máa lẹ́nu àti bóbìnrin sọ̀rọ̀? Hey. Gbogbo obìnrin tó bá ní bíi pé Tóyìn ni wọ́n ní lọ́wọ́ tó wà yìí. Jẹ́ ìjẹ́ ọkùnrin yẹn mọ̀ tó fi lọ ń gbé ọmọ lọ́mọ wá láti ta. Ọkùnrin tí ò bá lè ṣe ẹ̀dẹ́ ìtì ara yín o. Ó ń ṣe pé ẹ̀dẹ́ ìtì ara yín o. Olórí burúkú tó ní kò lè ṣe ẹ̀dẹ́ ìtì ara yín kọ́rọ̀ ẹ máa fẹ́ra yín tó wọ̀ o. Ẹ̀dẹ̀ ń dóra yín gbogbo ìgbà yẹn o. Ìgbà tó wá wọlé tán ló tó mọ̀ yìí pé kò lè ṣe gbogbo iṣẹ́ tí ń dóra yín kó tó wọlé. Torí ó sọ pé o lóyún ló ṣe ṣèyàwó fún ẹ. Oyún wà nínú ẹ̀ nígbà tó ṣèyà. Oyún wà nínú ẹ̀ nígbà tó ṣèyàwó. Kò dẹ̀ lè ṣe. Oyún dẹ̀ wá nú ẹ̀ nígbà tó ṣèyàwó. Despite pé o lọ gbé oyún yẹn wá láti ìta ni. Bọ̀ tó ń dún ẹ okún ẹ̀ lé sí ẹ. Ó dẹ̀ ní kò lè ṣe. Tí kà bá rojọ́ ìkàkọ́ ló máa dà. Tí kà bá da Ọlọ́run ọba tó lómi àtẹ̀jẹ́ ara gbogbo wa á wá tún dá. Ó dẹ̀ lóhun àpín fún oníkálukú gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀. Òun làṣírí Tóyìn yìí ṣe tú. Kò lè ṣe. Ṣebí ọkùnrin tí ò bá lè ṣe tó bọ̀ pé òun ò lè ṣe. Ìyàwó tó bá fẹ́ fẹ́ àjọmọ wọn ló máa jẹ́. Ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Ó máa jẹ́ àjọmọ wọn. Á dẹ̀ jẹ́ nǹkan bí nǹkan àṣírí láàrin wọn. Tọ́kọ yìí bá wá mọ̀ wípé òun ò lè ṣe àjọmọ àwọn ni. Ṣọ́kùnrin yẹn ló máa lọ ṣe DNA fáwọn ọmọ. Á wá tún wá jáde, á tún wá tún gbogbo àṣírí ẹ̀ síta. Á wá tún àṣírí síta. Torí olórí burúkú ni Tóyìn yìí. Ṣé nǹkan tó ń sọ báwo ló ṣe rí létí ara ẹ̀ fún ara ẹ̀? It's a smell. Báwo ló ṣe rí létí ara ẹ̀? The smell. Ó rò pé ọ̀dẹ̀ ni àwọn tó ń gbọ́ nǹkan tó ń sọ. I'll call you back when mommy finishes talking. I'll call you back. Ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé gan ma. Okay. Yes ma. Hello. Hello caller. Hello ma. Yes sir. Ẹ kú ètò ma, mo fẹ́ dá sí tòní ma. Ẹ káalẹ́ sir. First of all, nǹkan tí wọ́n kọ ẹ right up tí wọ́n kọ ẹ èmi ò believe pé man yẹn lady yẹn ló kọ. Because to me kò make any sense. Because báwo ni ọkùnrin tí kò lè ṣe tó máa kó ọmọ lọ sí hospital láti lọ ṣe DNA tó dẹ̀ máa ní confidence láti wá ṣe orí national television. Láti wá pariwo síta. Láti wá sọ pé ìyàwó òun ó bímọ fún àlè. Gbogbo tó kọ ẹ ẹ̀mí òbílẹ̀ bò máa lò kọ́. Àwọn àmọ́ yìí fake news tó circulate around orí internet because kò make any sense. Ká disregard them. Obìnrin tí ò rọrọ̀ sọ ìgbà tó ń bá sọ lórí national television national radio tí ò lè sọ̀rọ̀ kan tó dákẹ́. Ṣé ó possible kí máa ẹ̀ má lè ṣe ni kó wá ló fẹ́ lọ ṣe DNA? Kò make sense. Tó bá ń bo àṣírí tó kún ọkọ ẹ̀ tó bá ń bo àṣírí fọ́kọ ẹ̀ tọkọ ẹ̀ dẹ́ mọ̀ kó wọn ò lè ṣe. Kí ló máa prompt roman yẹn láti wá lọ sí orí àgàdà àgídìgbò láti lọ expose ìyàwó ẹ̀? No, kò possible. Gbogbo ọtí ṣe bá rí woman yẹn bó ṣe wà ẹ àgbèrè ó dẹ̀ lọ́rùn ni. Àgbèrè ó dẹ̀ lọ́rùn ni. Òṣèré man tí ó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ yẹn fún wọ́n sì ń bára wọn sùn. Gbogbo àti wà lọ́dọ̀ ọ̀gbọ̀pọ̀ yẹn lọ́dọ̀ ọkọ yẹn wọ́n ń bára wọn sùn. Tàbá rí bọ̀bọ̀ tó ó bí ọmọ alákọ̀ọ́kọ́ yẹn fún ẹni pé ọmọ ìgboro ni bọ̀bọ̀ yẹn. Ọmọ ìgboro ni. Wọ́n dẹ̀ jọ dìyàrí ara wọn ni. Lẹ́yìn ìgbà tó ti wá bímọ tán òun àtàbúrò ẹ̀ tó wá lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ kí ni wọ́n lọ ṣe ń bẹ́ẹ̀. Ó lọ ń gbọ́mọ hàn ní gbọ́mọ wọn lélẹ́yìn náà. Ó wá pariwo àṣírí yẹn mọ́ra for 16 good years. Oh no. Ṣé rí máa ní ẹ bó ṣe wà yẹn
ó ní láti bá fa case ilé tí woman ẹ̀ kọ́ tó ń jọ lójú yẹn ó máa gbé ta ni because gbogbo owó tó ná lórí àwọn ọmọ yẹn woman ẹ̀ láti dá padà àbí bàbá àwọn bàbá ẹni tó ikọ̀ tí màá ṣe lè ní sọ pé yẹn o mi sọ pé mo ti máa yẹn o ikọ̀ tí màá ṣe yẹn o mo ti gbà pé yes ó ti mọ́ ọmọ lọ but gbogbo owó tí mo ti ná láti bẹ̀rẹ̀ kò máa san o máa já sí korobó máa já sí òhò ta ló ṣe irú ẹ̀ tó mú tó lè mú yẹn jẹ tí àwọn abiyamọ ayé ò bá ṣépè fún abiyamọ ọ̀run wọn máa fún ní èpè. owó ẹ gbà. 40 madam 16 good years kí ẹ máa fi nọ́ọ̀sì ọmọlọ́mọ ẹgbàá mi èèyàn lè gbọ́ mọ́ ẹlẹ́ obìnrin pàdé kẹrin kó ti lóyún tó ti yẹ yín mà kẹlẹ̀ wọ́n pé wẹ́ẹ́ láìka ọmọbìnrin èmi ti ṣe rẹ́rìn fóbìnrin tí mo lè dúró tó fi bímọ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ra wa ló wà padà fẹ́ra wa ó wá gbé oyún ó wá gbé olóríṣẹ́ wedding ní church ó dẹ̀ mọ́ pé oyún olóyún ni ègún ti wà lórí ọmọbìnrin yẹn ègún ayérayé ó ti wà ní orí àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa kàn án ló máa ṣe kó pa woman yẹn láti. Sad and deep. Sad. àwọn ọmọ yẹn wọ́n máa ṣe kó pa láti ní ìjọ kan ní kọ́kọ́ máa wọlé tó máa ti bú ta tó máa ti ṣe tí òkun ta tó máa ti sọ gbẹ̀bú ta kò wá gún ayẹyẹ pa ni irú obìnrin yẹn madam ewu tó ṣe ó dá o gbogbo wa tí wọ́n bá ṣe irú ẹ̀ fún mi ẹ máa bí tòló màá máa rí sọ̀rọ̀ jù. ẹ ṣe sá. ẹ máa bí tòló madam. ẹ ṣe sá. Like what this our caller just said, wípé àwọn ò believe pé woman yẹn ló máa kọ síta pé it could be a fake, it could be a fake story, the way people will just put out something, you understand? Because that story does not even gel with what is happening. Do you understand? Because if you're saying that, because at that time, gan, tí àbúrò ẹ̀ gan yìí sọ̀rọ̀, àbúrò gan ò tí mọ̀ wípé àwọn ọmọ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù gan, boy yẹn ti lọ ṣe DNA fún wọn, bó nǹkan ló ní. Hello, sir. Àti Àjọkẹ́. Ẹ káalẹ́ sà o. Yeah, ma, ẹ kú iṣẹ́ ma. Yes, sir. Ẹ kú ètò, ẹ kú kó lè dá. Ẹ kú dẹ̀. Yeah, àwọn àgbàlagbà. Wọ́n ní Ọlọ́run dá ẹlẹ́jọ́, olùfẹ́ àbí. Kóòtù wo ló fẹ́ gbé lọ? Ta ló fẹ́ tún ẹjọ́ yẹn dá? Òye. Ní ìgbà míì, àwọn ọ̀rọ̀ tó bá gba sùúrù náà lè máa fi ṣe. Torí bí èèyàn ò fi sùúrù ṣe, tó bá ṣe nǹkan míì, ìjọba ò ní wò pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sí wọn níwò ohun tóun tẹ́niyẹn ṣe ní múmẹ́ǹtì yẹn ni wọ́n máa fi dá lẹ́jọ́. Sí pé ká gbà fún kádàrá ó dẹ̀ ṣe kọ̀ àbí ká gbé jẹ́ forí. Ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa. Ó dáa ń pé bíi 3 years ago kan ni bọ̀bọ̀ kan náà bíbí bank manager ni tí manager yẹn ń bá bank manager ń bá ìyàwó bọ̀bọ̀ yẹn sùn tí lady yẹn ń ṣiṣẹ́ ní bank. Wọ́n fẹ́ travel out náà padà mọ̀ pé òun kọ́ ló lọ mọ́. Ìtìjú dẹ̀ ti kó láyé mọ́ sí i, kò sí ìtìjú láyé mọ́. Ìtìjú ti kúrò nílé ayé ń sìn. Ó bá ṣe wá. Ṣé ẹ mọ̀ pé of recent náà bọ̀bọ̀ kan tó ń ṣe kọ́mẹ́dì. Nedu. Tó fẹ́ lédi kan náà yẹn náà wá. Nedu. Tó wá sórí social media. Tíyàwó sọ pé ẹ̀yin la bá mọ̀ pé kò sí ìtìjú mọ́ láyé. Ọlọ́run má kọ ohun tí ò dá mọ́ wa ni. Má dẹ̀ kọjá ìmọ̀ṣe mọ́ wa. Kò yé. So orí eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí ìmí ìtútù pọ̀ jù lọ àtúntò yìí máa ṣẹlẹ̀ kọ́nà kókò máa ṣàánú wa ni. Kó má jẹ́ àṣìléwọ̀. Kó má jẹ́ àṣìrìn. Kó dẹ̀ má jẹ́ àṣìyàn. Léèyàn bá gba kádàrá agbakodoro. Àwọn àgbàlagbà kan lè máa ń sọ pé àníyàn dáadáa ni kíyàn ní torí èyí ò mọ ọmọ tó máa ṣe dáadáa fúnyàn lẹ́jọ́ ọ̀la. Gbogbo ọmọ tí ẹ bá rí sìn ó jọ ọmọ àlè kò jọ ọmọ àlè àbí kíyàn ṣàtọ́jú wọn kíyàn gba kádàrá. Torí pé kíkà ọmọ tó bí nínú ara ẹ̀gbọ́n tó rò kó máa padà wá ṣe dáadáa ó lè má padà ṣe dáadáa lẹ́pọ̀ ọmọdọ́mọ téèyàn ò mọ̀. Tàbí kéèyàn kàn gbà pé òkè jẹ́ kí n tọ́ ló máa padà wá ṣe dáadáa fún yàn. So àfi ká gbé jẹ́ forí. Ohun tó bá ti kọjá tó máa kọjá agbára ẹ̀dá tó máa mú yàn ṣìwàwù kọ́lọ́n kókó wa mọ̀ ọ́ ṣe níbẹ̀. Torí pé èèyàn ò bá mọ̀ ọ́ ṣe Ọlọ́run á yẹ kí yàn jẹ̀bi ìjọba nígbà míì. So Ọlọ́run á máa ṣọ́ wa o, Ọlọ́run á ṣàánú wa. Ẹ kú ètò wọn. Somebody said, Omabike said, if I'm asked to judge, I'll ask caller for comprehensive fertility test first. Because if the man is fertile,
If the man is fertile enough, he will have at least fathered one of those kids. How about 16 years and he couldn't father? Just one. Make Kola go check Toyin. Hello? Hello? Hello, Ekale, wani kadase to ni o. Ekale ma o, ekabo sore to ma. Okay. Sherry, situation to Shelley. Tobacco, 5 families, Joe. I can bet you, it's only one. No must scale through. It's only one that will pass a DNA test. What? It's so bad. Me, Federico, we are this is a public program. A top socialist. Unexpected, one of the wives, so just no, 5 and 6 me. She was the most loved and everything. 2 of her children failed the DNA test. God. Kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀? Mo appreciate daddy yẹn. Wọ́n ní kádàrá, kàmáṣíléyàn. It's all only about the woman. Women should be very careful. It's high time we talk to each other. It's high time we talk to ourselves. Marry your friend. Marry someone you really love and respect. Marry someone you can contend with. Marry somebody that is like a father, your confidant, your everything. A true life story, very close family friend, had 5 children. They wanted to relocate to Canada. Of course, they have to carry out the usual tests and all that. The usual normal tests, medical tests and everything. The first child failed the DNA test, and the last one failed the DNA test. Hi. Because we were close, Mobile, what happened and everything, she opened up. She said the first child that she loved her childhood boyfriend so much. They reconnected just few months to her wedding. Jesus. She had been dating this guy for many years. They eventually decided to get married. All of a sudden, within that 1 year, her childhood boyfriend popped up. And they loved each other so much, they got connected so much. First childhood friend, first child, that one was confessed, only but boyfriend. This last one, the marriage started having problems. I mean, this time around, it was spanning to 10 years. The love, that affection, that bond wasn't there. The last child, she had it for someone else. Hey. So, kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ ńbẹ̀? Ìyá ọmọ ló mọ ẹni tó ń bímọ fún. Ìyá ọmọ ló mọ bàbá ọmọ. We women is high time we stop all this. It's high time we talk to ourselves. The psychological effect, lórí àwọn ọmọ yẹn, the emotional trauma. It's not just about that fantasy. It's not about say, boyfriend in. So far you are within that matrimony. You're sacred. We should make it sacred, especially when you're in that period, when you're in that stage of giving birth. Childbearing time. And more than not encouraging adultery, to give birth. No, that's not what I'm saying. But extra care should be taken within that period. That's an abomination. It's the worst thing that could happen to any family. So it's just all about we women. It's just all about us. A man could sleep with 10, 15 girls in a day. It doesn't matter. But once you do that, it has a last forever effect on those children. Because you don't for a sperm to eat. It fertilizes the egg within seconds. Just a drop fertilizes it, and you don't know. That's why medicine it's just a mystery. You could have a twin and 2 different fathers. No father or one child there. Medicine has gone that deep. So one should just be very, very careful. Talk less of just one. So
To me, my advice is just to women. We should be very careful to end and stop all this on our marriage, on our personality, on womanhood in general, and on children themselves. So what do you think that man should do now? Where will he start from? Somebody said something here. Let me, before I analyze what this my caller, I really love what she said about getting married to your best friend and all that. Hello. Hello, Auntie Ajoke. Yes, ma. Ekalema. Yes, ma. Ọlọ́run ló yọ máa yẹn. Nítorí tó bá yẹ pé woman yẹn lọ mọ̀ pé ó máa lọ ṣe DNA ni ó lè pa máa yẹn. Ọlọ́run ló kó yọ. Torí ẹ tó lè keep secret báyìí for 16 good years. Oh, good. Kò sí nǹkan tó tẹ̀kẹ̀ láti fi nǹkan sínú oúnjẹ fún láti padà in order láti cover up àṣírí ààrẹ. Ó dájú. Máa yẹn náà Ọlọ́run á kó yọ òun torí ọjọ́ tí mo wo kíní ẹ̀ lórí kíní àgídìgbò yẹn náà. Máa yẹn ó jẹ́ nìkan tó ní sùúrù. Èmi tó bá jẹ́ pé mi lọkùnrin yẹn àdá máa mú dání wọ inú studio bẹ́ẹ̀ nítorí. Odidi ọmọ mẹ́rin. Mi mọ bí brown yẹn ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Kò yé mi. Torí mi mọ̀ odidi ọmọ mẹ́rin. Pàtẹ ẹ̀gbọ́n according to comment ẹnìkan pé ó jẹ́ pé máa yẹn ní fertility problem, right? Ó ní fertility problem, which is not a big deal. They can work together and find something, figure something out. Ṣó jẹ́ kọ́kùnrin yẹn gan mọ̀ pé ó ní fertility problem ni? Ṣó òun gan jẹ́ kó mọ̀ ni because ẹni tó ń rọ́mọ tó ń gbóyún wá fún lẹ́ẹ̀mẹ́wàá báwo ló ṣe máa mọ̀ pé òun ní fertility problem mà? Kó lè mọ̀ náà. Wọ́n yẹn máa mọ̀ ikú ní problem yẹn. Wọ́n yẹn máa mọ̀ nǹkan tó mọ̀ pé òun lọ sílé ẹ̀yìn àwọn àlè tó lọ lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tó lọ jókòó síbẹ̀. Ó mọ̀ pé máa yẹn ní problem. But why will you solve someone's problem for them without their own consent? At all. So wọ́n fà á tí ilé sáyà ó fẹ́ gbaṣẹ́ Ọlọ́run ṣe àbò fẹ́ gbaṣẹ́ máa yẹn ṣe láti cover àṣírí ẹ̀. Tó bá pọ̀ ti sit máa yẹn down and according to other people for you ṣe marriage ni. Dàbí pé ó ti lóyún ọmọ àlè sínú ó ti sí máa yẹn lọ́rùn ní bóyá nítorí pé máa yẹn jẹ́ nìkan tó wà kú. Àwọn yòókù ti máa mọ̀ pé oníṣe ni tó wọn ní fẹ́ gbọ́wọ́ yín lọ́wọ́ ẹ̀ ó kọ̀ pé kẹ̀jẹ́ kí ọ̀rá ti sílẹ̀ lọ́rùn. Olùkọ́ tó sún dé level tó nǹkan tó sún dé ibi tó yóò wà ní àṣírí nǹkan tí kò fẹ́ kó tú ó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ ó wá pàpà ṣe ẹ̀sẹ̀ àgbáyé ń sìn. Caroline Olubanjoma, you said the man knows he has a problem. He might not know because they are bringing in children for him. How will he know? Somebody that got married, before they got married, somebody said, I'm pregnant for you. So how would he know? Do you get me? He might not know he has a problem at all. Maybe after, if they are married. Àti Àjọkẹ́ tó ní báyìí bá ti ẹ̀mọ́ ipò òun ní problem tó dẹ̀ jẹ́ nìkan tó trust ìyàwó ẹ̀. Bóyá ó ti máa sọ fún ọmọ ẹ̀ gan pé káwọn lọ sí hospital bọ̀ tí wọ́n ẹ̀ ń wò pé tó bá lọ sí hospital tó bá lọ mọ̀ pé òun ní fertility problem tó bá lọ bẹ̀rẹ̀ lórí kò báwo lòun ṣe bímọ. Woman yẹn ló máa confuse ẹ̀ pé ó ní problem ṣe báwọn làwọn bí eléyìí táwọn làwọn bí eléyìí máa lọ sí hospital. Auntie Caroline problem a fẹ́ dìde láti ṣe but woman yẹn ló máa discourage in order láti má jẹ́ ká ṣe òun tú bóyá nǹkan tí màá yẹn rò papọ̀ nìyẹn pé at least bóyá òun ní girlfriend láwọn bì kankan àwọn yẹn ò lóyún so báwo làwọn ọmọ yìí ṣe ń wá ẹ jẹ́ kí èmi náà tiẹ̀ lọ ṣe DNA àwọn ọmọ yìí. ó ní wà tó tiẹ̀ ń wù ló jẹ́ kóun lọ ṣe pé àwọn ìwà burúkú tó ń wù nínú ilé máa gbọ́kùnrin máa ṣe máa mọ̀ ẹ jẹ́ àgbékọ̀ọ́lẹ̀ lómi mà. Okay, ma, God bless you, ma. Hello, caller. Hello, ma. Ekalema. You said the man knows. Yes, ma. Ekalema. Yes, ma. You were asking a question. I think you have to go and start all over again. Because for comments consider pé àwọn ọmọ pé ó ti ṣẹlẹ̀ sí ọ̀kan pé bàbá yẹn ti pé 70 years. Now this girl àwọn ọmọ tó involve yìí they are minors because they can't take decision. Had it been pé àwọn ọmọ yẹn ti dàgbà kò sí bí wọ́n máa sọ pé àwọn ò fẹ́ bàbá mi they will have to disown the mother. Or this man is
is the loser in this case. Oh God. And at the same time, woman, they can never be happy with her. No, they do. Lie. Somebody got some good story, because our woman going to move feel. Because the man can marry another man. So by the way, okay, so. But there is no way the woman will be pregnant for the man. In as much as so just pé bó ṣe bọ́kùnrin lé sùn ló tún báyọ̀ mí sùn ta. Ẹ jẹ́ kí boss bọ́bù yìí ṣé mọ̀ pé àwọn ọmọ mẹ́ta tó kù yẹn. Woman yẹn lè má mọ àwọn ọmọ tó ní àwọn ọmọ yẹn. Ó lè má mọ ọkùnrin tó ní wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Ó lè má mọ àwọn ọmọ tó ní wọ́n because that girl, she's from my area. If you see the way I'm speaking now, that's the way she speaks. Okay. She's from my area. So when I heard the story, she's from Ipetu. Ipetu. Ipetu Modu. Okay, so when I heard it, so man, no, one she be, like ye. And from what I heard, she's not actually from Ipetu Modu. The parents want to go I think she's from Ogun State, but I'm not really sure. But it doesn't matter wherever she is from. No, because see you to one Nemoras. Well, I think girl has been doing that. That's Kekere. She has been wayward. She's all these sanitary inspectors. Someone wore white and something only. So I heard a lot about her anyway. But God will help them. Also, got a machine, but you're told about no duty. But that press statement, I don't think she's the one that wrote it. Because of the dirty. She wasn't the one. All right, thank you, ma. It's sad. It is. I feel for them because there's no way when they grow up and they hear the story, they won't be happy. Okay. They won't be happy. God will help us. And then, like every other person, once you saw, we need to, we women, I need lot to show giddy. I need lot to show. If you don't want to marry a man, somebody was saying, it's better to buy a man, èèyàn tó ń fẹ́ bí ọmọ tó ní ọmọ mẹ́fà ọkùnrin mẹ́fà gan is better than her. In as much tó jẹ́ pé ọkùnrin mẹ́fà is her choice. In as much ọkùnrin mẹ́fà tó lọ́mọ fún yàrá only the original parents of those father of those children, which is better off. God will help us, yeah. Amen. It's so sad. We women, we need to be learning a lot from a lot of things going on now. Honestly, sorry. Hello, ma. Hello, ma. Okay, because she was trying to call us. Somebody was saying, ma yẹn mọ̀ pé òun ní problem. Ó lè má mọ̀. Sincerely, ó lè má mọ̀ pé òun ní problem. Torí kò lálàṣẹ ọmọ. Within 16 years, ó ti bímọ mẹ́rin. Èèyàn gbóyún wọlé ni pé mo lóyún a ṣe wedding. After 3 years, wọ́n tún gbóyún mi wá a tún ṣe wedding. So how would you? Do you get me? How would you ever think pé mo lè ní problem gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin? Hello, ma. Hello, ma. Yeah. Àwọn kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan wípé nǹkan tó prompt máa yẹn tó fi lọ ṣe DNA fún àwọn ọmọ yẹn. Ó ní àwọn kan ní misunderstanding. Ó dẹ̀ kẹ́rù kó lé. Pé ó ti máa ń rìnrìn kùrì yẹn, ó ní but misunderstanding kékeré làwọn ní. Òun dẹ̀ jáde òun máa padà dé. Òun ò mọ̀ pé ó tiẹ̀ ti ń kọ́lé. Pé ó ti ń kọ́lé síbi kan, ọmọ Kire ni wọ́n. Ó dàbẹ̀ ní pé màmá wọn ní ọmọ Ìpẹ́tù Jẹ̀ṣà. Right? But ọmọ Kire bábúrò ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ lánàá pé kí ni ojú wo ló fẹ́ kí gbogbo àwọn ará Kire máa fi wà wọn. Wo family wọn. So máa yẹn wá lọ. Ìgbà tí máa yẹn wá délé torí pé ó ti kẹ́rù. Ló trace ẹ̀ lọ sí site ẹ̀ lórí pé ó tiẹ̀ ti parí ẹ̀ ó ti ń gbébẹ̀.
ó wá bá ọkùnrin míì tí ìyẹn ti ní ọmọ 5 pẹ̀lú ẹ̀tàn jọ ń gbélé. tó gbé yẹn kúrò nílé ìyàwó ẹ̀. Pé ìyàwó ọkùnrin yẹn tẹ̀ ó ti wá bá òun rí tó ti wá sọ fẹjọ́ ìyàwó òun sùn tán ti jọ jà rí. Tó wá bá bẹ̀ pé wọ́n ti jọ ń gbélé àtọkọ àti ìyàwó kóró pọ́pọ́ tó prompt máa yẹn nìyẹn. Ó fi lọ gba divorce. Àti gbogbo nǹkan tó ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ ló fi ní kóun lọ ṣe DNA. Àwọn tó sọ pé bóyá máa yẹn fúnra rẹ̀ wípé bóyá ó ní problem. We can't say 100%. Ṣé mo rí pé Ọlọ́run ṣàánú wa ẹni tó ń ṣọ́ wa tá ò ṣọ́. Obìnrin tó bá ti ń dòdòkúdò kiri. Irú obìnrin tóun dẹ̀ jẹ́ yẹn mi ò rò pé ó máa mọ time ovulation ẹ̀. Pé time yo ọkọ lémi nìkan ni kó bá mi sùn o. A kò máa dó káàkiri ni. Kò ní mọ̀ yìí. Ó lè jọ́kùnrin 8 ló máa bá sùn tó fi máa lóyún. Tí ò ní mọ̀ ìdí tó máa jẹ́ nínú ẹ̀. Irú wọn kẹ̀ tó bá kófìrí pọkọ wọn ní girlfriend báyìí wọ́n lọ pa girlfriend ọkọ wọn. Ẹ gbọ́ tọ́kọ ẹ lóhun bẹ̀rù ẹ̀ gan. Ọkọ ẹ lóhun bẹ̀rù ẹ̀ gan. Ọkọ jẹ́ ìtọ́ lóhun bẹ̀rù ẹ̀ gan. Ó lóhun bẹ̀rù ẹ̀. Ó nígbà kan gan tí àwọn fámìlì ń ba ọba jà tí wọ́n tiẹ̀ ti sọ pé okó òun kọ̀ ń gbà yẹn. Ó ní gbogbo àwọn fámìlì òun ló bá òun jà. Ó lóhun sọ pé kò ṣe kankan fún pé ìyàwó òun ni òun ò lè kọ́. Pé gbogbo wọn lọ bá àwùjá náà sọ òun dọ̀tá. Pé ìgbà tí wàá lóun àti ẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ ní rẹpẹtẹ àbúrò ẹ̀ náà dẹ̀ sọ wípé pẹ̀lú bí ọkọ yìí ṣe láìsí yín pẹ̀lú bí gbogbo ẹgbẹ́ tí gbogbo fámìlì bọ̀bọ̀ yìí gbogbo fámìlì ẹ̀ ló bá jà ló ṣe kíní àbúrò ẹ̀ sọ nínú voice note yẹn. Bẹ́ẹ̀ni mà. Àbúrò ẹ̀ sọ olórí burúkú ni gẹ́ẹ̀yì o Ọlọ́run tó bá jẹ́ ọmọ ìyá mi ò tiẹ̀ ní ṣeré mi tiẹ̀ ní last daughter ìyá mi pé ọmọ tó yìn ní wàláì máa pa mi ní kọ́ kíjọba rán mi lọ sẹ́wọ̀n nítorí nǹkan burúkú pátápátá ọkùnrin yóò lè bọ́ nú ẹ̀ kódà kọkùnrin yẹn lọ fẹ́ ìyàwó mi kó ìyàwó yẹn sáré bímọ 10 láàrin ọdún kan kò lè bọ́ nínú trauma yẹn kò dẹ̀ lè trust ìyàwó gan tó bá fẹ́ ẹni ìyàwó kankan tí màá yẹn bá fẹ́ sìn kò lè trust ẹ̀ láyé àti láyé mọ́ kò lè trust ẹ̀ so máa yẹn ò lè ní happy home mọ́ títí ayérayé because ìyàwó tó bá fẹ́ kí ìyàwó yẹn wà faithful lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò lè trust ẹ̀ tí ó bá dẹ̀ ti sí trust marriage ó máa ń dàrú ni wàhálà máa ma ṣẹlẹ̀ ni ó máa ń dàrú ni ẹ ṣe gọmà wàhálà máa ma ṣẹlẹ̀ Ọlọ́run á ṣàánú wa. ṣé mo pé kéèsì yìí ó máa ń jẹ́ kí àwọn ọkùnrin nísìn kó máa bẹ̀rù gbogbo àwọn obìnrin ẹ jẹ́ abára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ kí akẹ́kẹ́ ní ká bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ní tó tinú lójú tó ju olè lọ ó pọ̀ o. I don't see, they can't put in such law like that person said. We pay, we are Nigerian government, what put law? We pay every child to be commercial free DNA. No, you can't do that. No, me, all right. Sure you understand me, all right. I feel like papa, I no beg it. Look, because we are pushing the men to the extent of going behind us to do DNA tests for their children. Nígbà tí ọkùnrin bá rí ọmọ tó bí for 16 years. Àwa la máa ń bú African TV. Of course, I'm one of those that were saying, why would he talk about DNA for this, DNA for that? We know because we were talking about it when it was because of this young girl's issue. But they've now done, they have a foundation now. They are going to be doing free DNA for children now. The man said, if you are interested, you come to him. You will go to him and you will register. Mo fẹ́ ṣe DNA fáwọn ọmọ. Shepe is getting to a stage where all the men will sit together and be going behind you to do DNA tests for their children. You heard one of our callers said, do you understand? You heard when that woman said that a top socialite told Dagba. You can imagine.
most of the time, before you get married, maybe the first child, mostly because you might be dating 2-3 men at the same time. So most of them was skeptical about first child. And when your money, maybe it's time for us to start talking to those ones that are coming. I want to stop on BBC Abi. Kọ́lọ́run bàbá wa gbogbo àwọn tá bí sílẹ̀ kó má jẹ́ kí kọ̀ọ̀kan má wà nínú àwọn tó jẹ́ ọmọ àlè. Ọ̀rọ̀ burúkú pẹ̀lẹ́rìn ni. But the ones coming, àwọn ọmọ tá nísìn tó tẹ̀ jẹ́ pé kò tiẹ̀ sí tìjú mọ́. Look at Nedu's own. The lady was saying it that the man didn't ask him that, who owns the first child. The same thing happened. She was married with the pregnancy. They did their wedding day. Oh, Nedu knew his first child was not his, and he kept quiet for years. But before Kotomo, he didn't know initially now. He didn't know initially. So many homes like that. This issue of traveling, where this visa, Kinikilo man shengba in America, Kinikon visa lottery. It was during that time, God, Ashiri will be initiated blessing to go. Mo mọ̀ pé a lot of mo gbọ́ nǹkan kan lẹ́ni tí wọ́n ní àwọn ọkùnrin náà mistake tó máa ń ṣe tó wọ́n máa ń abandon ìyàwó wọn sílé wọn ò fún wọn ní affection. That's why that most women are going out to do it. That is a story for another day. But nǹkan tó bá jẹ́ nǹkan ìtìjú ni. Tábà yìí máa advice àwọn ọkùnrin wa kí wọ́n máa show affection, kí wọ́n máa wà pẹ̀lú yín. Because it's now becoming something now that we have seen that ladies now are doing it like back to back. The way because a man is cheating, I have to cheat too. You get me? So that is most of the campaign that we are hearing now from women. That most homes now, the women, before this time, it used to be a man's world. But now, majority of married women are now basbos. And that is why you saw the story of Wumi, that people are so, on it. Because they believe women are out there now. You can't trust any one of them. Especially these young ones. Àwọn ọmọ ayé ìsìn wọn lójú tì mọ́. Wọ́n kàn date kiri ni when wọ́n máa náà ń ṣe threesome. Nígbà ayé tiwa àmọ́ nǹkan tó ń jẹ́ threesome àmọ́ tó ń jẹ́ twosome. So it's now a norm now for threesome to go on. If truly that lady wrote this, I really want to believe what this person said, If truly that lady wrote this, I just pay atlas, total atlas. And then you could even see it. Somebody was saying that it's better they go for second DNA test to confirm it. Because just one DNA test might not be tenable. But why don't the man do another? Maybe they'll take them to another place. Because she's saying, no, the children are yours. But Baba Yentini, that first test, so maybe the man needs to go for the second test to prove. And for her, because she has said, no, Baba ilobi awon. But firstborn, ó ti gbé lọ fẹ́ni tó ní ibi tó dájú dé lóbìnrin. Immediately, tí ọkọ ẹ ní òun kọ́ lòun ní ọmọ, ó dẹ̀ confirm ẹni tó ní, so you knew all through. Èyí tó bá jẹ́ mistake téyìn ò mọ̀ is a different thing. Some ladies, like I said, maybe before they got married, they were dating 1 or 2 people together, 2 or 3 people together. Oriyomi is going to do another one. Okay, Caroline Olubanjo. Thank you, ma. Oh, better. Èyí tẹ́yìn ò mọ̀, first one yẹn, ká assume pé ó tiẹ̀ wá mọ̀ ńgbà yẹn ni. Because they might date 2-3 boyfriends. Kò tó wá decide pé mo fẹ́ fẹ́ ilé. Bóyá wà ní explanation pé ọkọ mi. Mi ò kúkú mọ̀. Mi ò tiẹ̀ mọ̀ pé oyún dúró sí. You know, wá tiẹ̀ láàánú ọkùnrin yẹn. Immediately before the man left, he said, you called immediately. Flag ni. You called immediately to say, look, come and take your child. Ashiri Titu. So you knew.
That is wickedness. I told you about a story. A man here in the UK told me his own story. The same thing. This man brought his wife from Nigeria. They got married. The same thing. Omo, I would not put omo yen 24 or 18. Hey, God, they were baggy. He just told me about it. 2 children only. One day rale si Louis. Professional loco. One rale big house si London. Omu yawo e wole, ìyàwó ti lóyún, ó ti bímọ kó tó travel abroad. He was a banker in Nigeria. He left he left for abroad, and then invited his wife with the first child, don't she wedding. And they came to this country, started living together as husband and wife. And then she started her madness after the second child. And she started, misbehaving. The problem. And then the man said he wanted to confirm the children. He discovered at the end of the day that the first one wasn't his. And the lady stood her ground, yes? This same child, why are we like this? My gender, your shame is shaming me. Some of us, we are so quick this abroad to always send our men out because we want to take over the house. Because they have no choice. And when you already know what you have done, the second one, then child maintenance for when? Every month. You're still collecting child maintenance. Contacts. But how many times? I wish and I pray that when you always sit down to think that you have male children too, you know that you have male children too. Remember, whatever you met out to other men, they will do it to your children. This one is not about women for women. Women waiting for women. Women supporting women in rubbish. This one is women supporting women. If any woman supports this particular case, that means only color we examine brain any. Kalokunrin ye o ti e le bimo. Only problem. Okay. O waka emo, o she, o ti e ni. Ma fa ku e la shiri ni. Njo mo ko ni problem ati bimo. O wa se bi gba te pe kò sí tó kàn mí. Mo ti lówó tèmi, mo ti ndagbele tèmi, so I'm good to go. In fact, o tún ti gba ọkọ ọlọ́kọ mi, ọlọ́mọ márùn, o tún ti gbé ọkọ yẹn kúrò lé ìyàwó ẹ̀, o gbé sínú ilé. Rachel, no, it's sad. Sincerely. Gbogbo wa la bímọ ọkùnrin now. A dẹ̀ gbàdúrà kí we rí sí wa. No. In as much as tan dúró tira wa as women. Tá ma go pé no mi ò ní obìnrin ìyá gbọ́dọ̀ jó obìnrin now. Kí ló wá ṣọkùnrin? Wọ́n no wá sílé ayé tó le ni. Ṣáyé ìkà no pé ayé ọkùnrin sí ni. Do you see how many men near America there was this man about how many 2-3 months ago? Do you remember that he shot his wife and she gbogbo àwọn ọmọ àbíbí òun àti mo ti gbàgbé case yẹn. Do you remember that case? The same man was the one that sponsored his wife to America. Church choir ló pè wọ́n o. Caroline Olúbánjọ ní church choir. Àìmọye church choir. Ṣebí inú church náà ni gbogbo ranu ti pọ̀ sí. Ṣé bá ń rí gbogbo wọn online tó ń ṣe rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀. Àwọn ọmọ mi church méjì tó ń búra wọn. Wọ́n sọra wọn di kíní. Ẹ bá wá yẹ kó máa fọ̀rọ̀ church jẹyìn. Ẹ gbàgbé gbogbo ẹ̀ jàre. Ọlọ́run ọba nìkan ló, you have
personal relationship with your God. All this about church thing, forget. Do you get me? That man was the one that sponsored his wife to the US. And she was making hair when they got there, you know. She became a big girl in US. You remember what happened to the man? He shot her dead. Oh, pardon, oh, be bonfune. Lawyer Tom, you're welcome, sir. It's been a long time. Hope you're good. How is the family? Retired army officer. Do you understand? The man couldn't face the shame. He couldn't. This is a woman that we started together from Nigeria. And I believe, oh, I'm giving you a new life abroad with my children. You women will now turn the men back to their children, to their men, to their fathers. Most of them don't respect their fathers again at home because of what you talk to them about your man. Because you're now living abroad for some of us here. The aggression you are giving to this man, because because that is the way you are pushing them. Hello, ma. Hello, Auntie Ajoke. Yes, ma. In fact, the topic and I want to give kudos to the men that actually, call him tonight and, make their contributions. Paternity court to America. Because of the emotional kidney, I stopped watching it. Ní America, wọ́n ti tọ́ ọmọ yẹn dàgbà. Ní court ńbẹ̀ ni bàbá yẹn máa mọ̀ pé òun kọ́ lòun ní ọmọ yẹn. Tí ọmọ máa sunkún, tí bàbá máa sunkún. Good. Tí ọmọ yẹn á dẹ̀ máa sọ pé no, òun ò mọ bàbá mi, bàbá yìí lòun mọ̀. Tí bàbá yẹn náà máa sọ pé whatever the result, I will still continue to be your father. But it was so emotional that, káàtẹ̀ ní pòkè America ni. Ṣẹ́wárí ti àwọn àǹtí wa tó yìn yìí. Èmi ò bá ní kí wọ́n ṣe second opinion. Reason tí mo sọ bẹ́ẹ̀ ni pé gbogbo ara mọ̀ ní Nàìjíríà nígbà míì. Most especially mo wọ́n sì kọ́ tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọ̀rẹ́ mi kan tí wọ́n fẹ́ travel tí wọ́n ní kó lọ ṣe test kíní wọn blood group wọn tó sọ fún wọn pé AA ni wọ́n kíní kọ̀ọ̀kan ìgbà tán débí lọ́rí pé ẹ̀sìn làwọn. You understand? Nítorí àwọn misinformation bẹ́ẹ̀ yẹn àti wípé kakàn tí ẹ fi because for èèyàn láti bí odindi ọmọ mẹ́rin tó dẹ̀ jẹ́ ń gbélé pẹ̀lú ọkùnrin yẹn tí kò dẹ̀ ní ìkọ̀kan nínú ẹ̀ so kán lọ ṣe second opinion bóyá àti ẹ̀rí ìkan àbí méjì tó máa jẹ́ tọkùnrin yẹn ń bẹ̀ tí ọkùnrin yẹn ò fi ní gbé then àwọn dáàdi kan sẹ́lẹ̀ nǹkan wípé kó gbé obìnrin yẹn lọ sí court which tí mo accept kó gbé obìnrin yẹn lọ sí court because Oríyọmí ń béèrè lọ́wọ́ máà yẹn pé ǹjẹ́ ìgbà kan ti wà tó jẹ́ pé kò ní sí owó lọ́wọ́ yín tẹ́ máa wò pé kàkà kẹ́yìn fi owó yẹn jẹun kí àwọn ọmọ yẹn jẹun yẹn máa yẹn ní bẹ́ẹ̀ ni ó pọ̀ so which means ó ti sacrifice a lot fún àwọn ọmọ yẹn so ó wá lè sọ pé nísì kó wá ń bọ́ máa nìyẹn sí kodoro kí wọ́n wá ní ìwọ ti kọ́lé kan ìwọ fẹ́ move on kó gbé lọ sí court kó gba compensation lọ kó ta ilé yẹn kó gba owó lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá jẹ́ pé yẹn ni máa ní ẹ máa fi compensate rẹ̀ that is it kí máa ní ẹ náà dẹ̀ move on. jẹ́jẹ́ nǹkan bá kí máa ní ẹ náà kó wá ní ìwọ́n tí wọ́n ní láti test rẹ̀ wò pé ṣé òun wà fatal yes because odindi ọmọ mẹ́rin so kó move on kò yẹ yín and kì í ṣe obìnrin nìkan ni kàbáyé nísìn àtobìnrin àtọkùnrin ni because ṣé àwọn tí wọ́n ń fún woman yẹn lóyún ṣé wọ́n mọ̀ páwọn làwọn ní ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó wà nílé bàbá mi tó bá wọn tọ́ nítorí àwọn arí àwọn ọkùnrin míì náà tó jẹ́ pé ìkà ni wọ́n tí wọ́n máa ń balẹ̀ oyún olóyún
ọkùnrin tó bá ti ń fẹ́ ìyàwó tó wà nílé ọkọ ìkà ni. Tó bá ti ń yan married woman tó bá ti ń yan lálẹ́ ìkà ni ẹ́ because anything can happen. Ó lè lóyún fún ẹ, ó lè gbé lọ àbí wàá bẹ̀rẹ̀ fọ́kẹ́ ó lóyún ya gbé lọ fún ọkùnrin mi kọkùnrin mi máa bẹ́ẹ̀ tọ́ ọmọ ẹ. Bọ̀dá Ṣẹ́gun wọ́n ní Bọ̀dá Ṣẹ́gun mọ̀. Bọ̀dá Ṣẹ́gun yẹn mọ̀ pé òun lòun ní ọmọ 16 years old yẹn. Ìkà níyàn Bọ̀dá Ṣẹ́gun. Bọ̀dá Ṣẹ́gun yẹn mọ̀ pé òun lòun lọ́mọ 16 years old yẹn tó dẹ̀ wà nílé Bọ̀dá Kọ́lá tí Bọ̀dá Kọ́lá ń bá tọ́ ọmọ. Bọ̀dá Kọ́lá tẹ̀sán wọn dìgbà ẹ̀wù dání. Ìkà níyàn Bọ̀dá Ṣẹ́gun. So àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó kù yẹn àwa mọ̀ náà bóyá Bọ̀dá Ṣẹ́gun ló ní àbí àwọn random person ló ní. Bọ̀dá Ṣẹ́gun. So tó bá jẹ́ Bọ̀dá Ṣẹ́gun ló ní àti kò ń ṣe Tóyìn yẹn nìkan ni Kọ́lá máa sùn ó máa sùn Ṣẹ́gun yẹn ó máa sùn Tóyìn yẹn ni ó máa jọ sùn wọn papọ̀ ni because wọ́n rẹ́ bọ̀dá yẹn jẹ ni. Wọ́n rẹ́ bọ̀dá jẹ ni. Justice for Bọ̀dá Kọ́lá, God bless you. Justice for Bọ̀dá Kọ́lá ni. Justice for Bọ̀dá Kọ́lá. Justice for Bọ̀dá Kọ́lá. Wọ́n rẹ́ Kọ́lá yẹn jẹ ni. Wọ́n rẹ́ Kọ́lá mi ní pé wọ́n rẹ́ Kọ́lá yẹn jẹ àti Ṣẹ́gun àti Tóyìn yẹn àti tó bá jẹ́ pé àwọn mẹ́ta yẹn tó kù tó bá ti jẹ́ pé bàbá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ yẹn láti mọ̀ ìyẹn ni mo ṣe ní pé there is need for second opinion. That's DNA test. That's true. Definitely. And man kọ́ sọ nǹkan kan lẹ́ǹkan wípé téèyàn bá gbà kádàrá àwọn èèyàn máa nìyẹn ìjìnlẹ̀ ni máa nìyẹn sọ but téèyàn bá sọ àwọn èèyàn máa twist ẹ̀ because nígbà míì wà tó jẹ́ wípé ní àṣeyàn kan sọ pé tó bá kó ilé 5 sílẹ̀ pé bóyá ádì lọ́ máa fi rí ẹyọ kan. Yorùbá náà lè sọ pé nǹkan tí Yorùbá rí nígbà míì kò kí ń rí èèyàn lára àìmọye àwọn tó ti jẹ lọ pẹ̀lú ẹ̀. Eléyìí tá a rí tá à ń ṣe àyí nítorí pé a rí síta ni o àìmọye tá a rí síta rárá láṣìírí yẹn ò dẹ̀ tú. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n àti bàbá àti ìyá tí wọ́n fi jẹ́ lọ́hùn nípè láṣìírí yẹn ò tú ó pọ̀ bẹ́ẹ̀. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn kò ń ṣe pé bóyá ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ nísìnyí ìyẹn ni mo fẹ́ ka mọ̀ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ó ti ṣẹlẹ̀ láti ayé àwọn bàbá bẹ́ẹ̀ ni but wọ́n máa sọ pé nǹkan tó bá bò ẹ mọ bí Yorùbá ṣe máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ọ̀rọ̀ wọn because kò bọ́ síta síta pé nísìnyí gbogbo nǹkan nísìnyí ayélujára ní báwo lọ ṣe ń sọ ayélujára ní gbogbo nǹkan nísìnyí yes òun la ṣe fi ń rí la ṣe ń rí gbogbo ẹ̀ so òun ni mo ṣe sọ wípé kì í ṣe obìnrin nìkan nìkà àtobìnrin àtọkùnrin ìwọ ọkùnrin tó bá mọ̀ pé òun yan ẹni tó ti ní ọkọ nílé òun yan lálẹ́ ìkà ní ẹ because ó lè lóyún fún ẹ. woman kan sọ lẹ́ǹkan pé yes wọ́n lè bí ìbejì kó jẹ́ pé different fathers ni wọ́n bóyá béèyàn kan sùn lẹ́nu bóyá ó dọ̀la àbọ̀túnla àbí ẹ̀yàn bá ṣe àbíyàwó tó bá lọ́kọ ńlé ọkọ ẹ ò lè sọ pé ó yá kò ní kò yá náà ó dẹ̀ ti lọ gbá wo ẹ̀gbẹ́ níta tọkọ ẹ bá ní èyí tó lọ gbá níta tí ẹ̀gẹ́ bá tó bá ti káàṣì ẹ̀gẹ́ tó kọ ẹ bá tún ṣe ó tún lè ṣe míì náà. tó wá kẹ́mi àjọ so ìyẹn náà ń ṣẹlẹ̀ ó kàn lè jẹ́ pé ó kàn jẹ́ pé in rare cases ní so kò ń ṣe bó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ ń sì ó ti ń ṣẹlẹ̀ because I remember there is a medical doctor now told us his story nígbà tí bàbá ẹ̀ kú. Bàbá ẹ̀ sick ló gbé bàbá yẹn lọ sí hospital so they need blood for the father ó lè sọ fún ọ̀rẹ́ ó gbé lọ sí hospital tó ọ̀rẹ́ ẹ̀ pé àwa ìnà wá fún ọ̀wá drop blood fún bàbá ọ̀hún lọ̀rẹ́ ẹ̀ bá pè pé wá ẹ̀jẹ̀ ò bá ti bàbá ẹ̀ mú o. But because the father trained him he didn't tell the father but ó jẹ́ kí màmá ẹ̀ mọ̀. pé mọ̀mísí. Yes, ó lọ bá màmá ẹ̀ dẹ̀ jẹ́ ọ̀fun ó dẹ̀ sọ fún màmá ẹ̀ wípé láàárín òun àti yíyí yàtọ̀ sí dókítà ọ̀rẹ́ òun tó mọ̀ anybody ò gbọ́dọ̀ mọ̀ òun ò mọ bàbá kankan òun ò ní kankan pé Ọlọ́run máa bí òun ní orí sick bed bàbá yẹn tóun bá tí bàbá yẹn bá mọ̀ pé òun kọ́ lòun bí òun. He told the story and kò dárúkọ rẹ̀ bọ̀ ó sọ ó ní that is way tóun fẹ́ fi heal tóun lè fi heal.
So ó ń ṣẹlẹ̀, ó wà káàkiri tí àǹtí Tóyìn àwọn onílẹ̀dì tìrín lẹ́ẹ̀dì bíi lẹ́ẹ̀dì kínní yẹn. Eléyìí kọ́ ni kínní oúnjẹ kọ́ ni the last ká máa gbọ́. Very wicked mom sí. Ká oníkálukú kọ̀ ṣọ́ra ni, àtọkùnrin àtobìnrin ni, àǹtí là ń ṣe ìkà fún, ìkà ni, tó bá ń jíṣu oníṣu wà. Like I said, tí Ṣẹ́gun yẹn bá mọ̀ wípé òun lòun ni àwọn ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó dẹ̀ wà nílé ọkùnrin ní ìkà ní Ṣẹ́gun kò dẹ̀ responsible, ó dẹ̀ lè pààyàn. Bọ́dá Ṣẹ́gun tó bá mú yín town, tó bá mú yín nígboro. So àti Ṣẹ́gun yẹn àti Tóyìn yẹn ni kí kọ́ lọ ṣe second opinion DNA test tó bá dẹ̀ ti confirm the other children. àti Ṣẹ́gun àti kiri ni kó gba compensation lọ́wọ́ ẹ̀. Okay ma, ẹ ṣé gan ma. Bọ́dá I don't know, all of you on this program, ẹ bá mi pè Bọ́dá Ṣẹ́gun. Bọ́dá Ṣẹ́gun wọ́n ní ẹ̀ tí ìṣẹ́gun ayé yín tán, ẹ lọ ṣẹ́gun abẹ́ obìnrin mi. Nísìn ẹ ti dá Bọ́dá Kọ́lá sí àdánwò. Ẹ̀yin Bọ́dá Kọ́lá ṣe ń wò lánàá bíi pé wọ́n ju nǹkan nù. Nǹkan tó lè jù nù pọ̀. Ìkàlẹ̀ ṣe o. Ẹ kàn báyàwó wọn láṣọṣepọ̀. Ẹ gba odindi ọmọ first child. Ẹ gbà lọ́wọ́. Ẹ dẹ̀ tún ní ẹ̀fọ́ntì láti lọ kọ sórí Facebook pé orí adé ò kì í sùn ta. Hey! Yes, so Mr. Tomademuwagu said he will be the free lawyer. Ẹ ṣé jàre. Bọ́dá Ṣẹ́gun, we are suing you. Our lawyer will write you from here. Ẹ máa gba. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi kọ lẹ́tà. Mr. Tomademuwagu, ẹ bá mi kọ lẹ́tà sí Nàìjíríà. Lawyer ti wà, free lawyer. Bọ́dá Ṣẹ́gun, ẹ gbà. Justice for Bọ́dá Kọ́lá o. Àánú bọ̀dá yẹn ṣe mí. Ẹ tún wá ní àyà láyà. Ẹ wá lọ sórí Facebook ẹ ní orí adé òkè sùn ta. Olè ni yín. Bàbá ńlá olè. Ọmọ ọlọ́mọ lẹ́gbàá yẹn. Ẹ wo bẹ́ ṣe gbọmọ yẹn wọlé. Ọmọ yẹn ló máa lù yín. Bọ́dá Kọ́lá. Bọ́dá Ṣẹ́gun. Ọmọ yẹn máa ná fóòsì yín lára. Á nà yín. Á nà ìyàwó yín. Á nà àwọn ọmọ tẹ kó sínú ilé. Torí nǹkan tẹ ṣe yẹn nǹkan ìkà ni. Nǹkan ìtìjú ni. Kò tí ẹ jẹ́ kẹ́ wà láwùjọ. Torí pé ẹ mọ̀. Àfi tó bá jẹ́ pé ẹ̀yin náà ti ń bá àǹtí onílẹ̀èdì ẹ ti ń bá wọn jà all through. Bóyá ẹ ti ń bá wọn jà pé bá ń gbọ́mọ mi kó tó lọ ṣe wedding. After 4 years, how would that man start his life again? You are wicked. You are what? Wicked. Kò sí nǹkankan. You said the child is innocent. I'm not saying the child is not innocent. Wọ́n náà mo ti gba ilé bàbá lọ. Ọmọ náà ti kẹ́rù ó ti lọ sílé Bọ́dá Ṣẹ́gun. The child is not innocent. She's 16 years. She's innocent. Bọ́dá Kọ́lá wọ́n ní kí ni Bọ́dá Kọ́lá máa ṣe. Bọ́dá Kọ́lá ní mo fẹ́ justice. Justice for Bọ́dá Kọ́lá kí la máa ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi pè man tó ní African TV yẹn pé kó má bínú pé a sọ̀rọ̀ pé wọ́n dá foundation DNA sílẹ̀. Kó wá help condition wa. This one is a big serious one. This one is a confirmed one. Not like Wumi's own that we have not confirmed. But this one is a confirmed one. Kó jọ̀ọ́ kó wá help man yẹn. He actually needs a lawyer. Sincerely. Because I don't know how he's going to start all over again. Okay, you said Caroline Olubanjo says, sis, there is more to the story until Tony comes out to tell us more. But did you not see? Okay, he was sued for damages. So, Madam Wagu, sir, what is sue for damages? About you can sue for damages. He might be able to sue for damages. This mommy said something that, you know, that she can still come out to tell us more. Why didn't she say things out there when she was with Oriyomi Hamzat? You could hear her saying it's a lie. Why did she immediately accept and called the other man? Okay, he might be able to sue for damages, I meant. Yes, sir. You are right, Mr. Tomademuwagu. Surely. You said she was saying something. What was she saying? What was she saying? The first thing she said was about that first child. She agreed that, something like that, initially she said,
ọmọ náà ti wà lọ́dọ̀ ẹ nìyẹn wọ́n dẹ̀ bí pé báwo lọmọ ṣe lọ báwo ló ṣe why did you even think about that man immediately? And then when you hear what the junior sister said, the junior sister said pé ó ti gbé ọmọ yẹn ó máa ń gbé lọ bábọ̀ dá Ṣẹ́gun. Caroline Olubanjo, no. How would the man know about the first child? I still understand. The man didn't know anything about the first child. She remember my boy you want níbẹ̀ lánàá tó sọ wípé okay tó bá mọ̀ npa ṣe wá lọ ṣe DNA fún lẹ́yìn. No. I don't want to agree with you, ma. I don't want to agree with you. Until we have the second opinion, like my caller said. But before then, Auntie Kinangena, Toyin Tomato. They said the first child looks so much like Ṣẹ́gun. But I go back there. Auntie Toyin Tomato. Ilé onílé lẹ tún ti lọ dàrú yẹn o. Wọ́n ní ìyàwó yẹn náà yìí kígbe kiri o. Ọlọ́mọ márùn. Okay, I will. Ọlọ́mọ márùn. Ọlọ́mọ márùn wọ́n ló yìí kígbe kiri. Ó tún gba ọkọ ìyàwó oníyàwó ẹ tún lọ gbẹ. Antoyin burú léèyàn ó dà pé láìkì kiri tá ń sọ yìí. Antoyin bóyá daddy bóyá bàbá yẹn gan ò mọ̀. Ẹ wá o bọ̀dá Kọ́lá ẹ lọ wá nǹkan ṣe bóyá yín náà mọ̀ tẹ̀ kanlẹ̀ dáadáa because gbogbo ni kóbìnrin bá fi ẹ̀bẹ̀ yẹn sí yín. Ṣé ẹ ṣe dáadáa ni? Mi ò mọ̀ o. Mi ò rí fọ́tò ńbẹ̀ o bóyá fọ́tò tẹ́ bèrè tẹ́ sọ. Ẹ̀rí mọ́mí kwáyà. Ẹ wo mọ́mí kwáyà. Ẹ wo bá ṣe rí. Ṣé àwọn tó máa ń pera wọn ní born again yìí àwọn náà ṣe kíní jù. Àwọn ni àwọn lẹ máa rí tẹ́ máa ná máa borí lẹ́mẹ̀wàá. Jọjọ àìmọye aborí máa bò wá. Àti àrá mi náà ẹlẹ́hà. Àwọn aborí máa bò wá irọ́ ni. Àánú yín ṣe mí. You would think they are good Christians, they will cover their heads, they will do that. Mi ò rí photo yẹn bẹ́ẹ̀, bóyá another page one. You know, but imagine, ẹ wá ní wà impotent. Àwọn born against, talk about born again. Ẹ̀yin lẹ mama lọ kọ àwọn pastor yìí daddy jí o wọ́n ya sapa wọn ò fẹ́ obìnrin àṣẹ kíní o tó àwọn náà máa ń lọ sáré gbé lọ bá pastor nínú kíní wọ́n máa gbé àyàlú pastor wọ́n wá gba kílẹ̀ náà máa ń ná wọn ṣe náà wọ́n wá gba deliverance wọ́n gbá yàlé bàbá oníbàbà láyà kò bá mi àwọn ló burú jù if your wife is in the choir I sorry for you okay ṣé àwọn ní choir ló máa ń ṣe jù ni. Pastor wa ń bí o, Pastor Adémúwà go gbàgbé o. Àwọn pastor wa ń bí o. Yeah, I've read that. I've put it out too. The interview with Toyin. That Toyin was saying that the man is impotent. Irọ́ ni Toyin ń pa. Toyin gbádùn kíní tá ń sọ yìí ń ta ni. Ṣé mo pé ó lè jẹ́ bọ̀dá Kọ́lá báwọn náà ṣe rí lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ yẹn. Bóyá kíní wọn ò tóbi. Kí Toyin dẹ̀ lọ láìké tó tóbi. Tó ti gbádùn ti bóyá Ṣẹ́gun ṣe ọ́n ṣe fòó nínú iṣẹ́ tá mọ̀ bóyá Ṣẹ́gun gan ló ní gbogbo ọmọ ó kù díẹ̀ ká tó but thank you so much everyone that have come to watch. I can't do the second one. The second one is just about àwọn mommy churches méjì ètò popular jù tí mo mọ̀ ní ìyá tí mo sọ̀rọ̀ enjoy yẹn náà kí ló kọ woman yẹn náà. I don't really want to talk about them. They are just two of them fighting and using vulgar language. Oshoba, Kehinde Oshoba, and the other one, Mimuko. In fact, you won't believe that these are Christians. You won't believe that Christian mothers. Number one. Then that's why I get Christian mothers. Religious leaders. Your shame is shaming me. Women on social media, your shame is really shaming us. You are religious leaders, or it's not answer, or it's not answer. One mo tún láyọ̀ nìyẹn mi ò tiẹ̀ mọ̀ yẹn rí tẹ́lẹ̀. Àwọn méjèèjì, wọ́n máa búra wọn gidi ni. And they are talking about Mr. Tomademo, they are not Christians, but they are portraying themselves as Christians. They wear white, they come to preach, and they are fighting over material things. Thank you so much, Florence Ayoba.
They are talking about ìkọ́ni ẹ̀ tọ́wọ́ òun náwó, tọ́wọ́ òun gbé mọ́tò kan lọ, òun ò sì gbé G-Wagon lọ, òun gbé kinní kan. Lójú tí ẹ̀yin méjèèjì. All you all, like I was telling you people that time when that Oshoba bought Baba Mohbad. I said she did this because she thought she could get, she was clout chasing and she wanted money out of it. She bought I want to join that if we do that one. Okay, so it doesn't matter that they are in the church, but they are not Christians. But they are out there preaching. These are ladies that comes out to even preach. And I wonder who their followers are. One now make it to apologize. One apologize. They are apologizing because they don't want to lose you. Because you're giving them money. It's the same money you're giving them now. Not to feel like mo náwó ní ekore yẹn, ẹ̀rù bà, mo wọṣọ kan, mo tún sọ̀rọ̀ aṣọ. Ọ̀gá fún yín o, èmi ò ríru àwọn tẹ́lẹ̀ ń tẹ̀lé o. Hello sir. Ìmọ̀ àwọn tẹ́ ń tẹ̀lé tẹ́ pè ní Christians. Yes sir. They should be ashamed of themselves. They should be ashamed of themselves. Only dot you know méjèèjì aláìlójútì ẹ̀rọ kò gbà ni wọ́n. Sincerely speaking. Tàbá ń sọ ní ìgbà mi pé àwọn religion kan mú wá bá wa yìí ṣé kí n ṣe scam. Torí scam ni náà. Pastor wa wà bí àwọn ṣe scam. Religion yìí. So àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì náà orí Facebook náà láti máa rí tó máa gbé ara wọn lọ kóòtù àáfà àti àáfà. Orí Facebook náà láti máa rí àwọn tó máa gbé ara wọn ṣépè lóríṣiríṣi. Káti wá fìyẹn sílẹ̀ káti wá sọ pé àwọn tó jẹ́ ìyá tó pẹ̀lú àwọn onímọ̀ọ́jà in the Lord. Tọ́jà ti wà ní stage grammar gan. Láwọn méjèèjì yẹn they should be ashamed of themselves. So to say. Ẹ̀rọ kò gbáà ni wọ́n. Yẹn dúró lóde oko kìíní pọ̀. I was just like, what a mess. Imagine fóònù tó ń lò. Ṣé fóònù lọ́lọ́run fẹ́ wò ni? Àti iṣẹ́ owó ẹ̀ àníyàn tó ń ṣe lọ́lọ́run fẹ́ wò. Kí ló pọn fóònù pẹ̀lú Ọlọ́run? Ṣé Jésù lo fóònù ni? Àsímọ́tò. Wá sórí social media. Láti àná yẹn, mo kàn gbàgbó àwọn yẹn kàn wò pé àwọn wo ló ń tẹ̀lé àwọn eléyìí? Àwọn wo ló wà lábẹ́ àwọn eléyìí? Ṣọ́ọ̀ṣì yẹn dẹ̀ yẹ sísì mọ́ pẹ̀lú dáadáa tó ṣe yẹn. Èyí tó sọ̀rọ̀ yẹn, èèyàn bíi mẹ́ta ń tẹ̀sí ẹ̀, wọ́n pè é, wọ́n pọ̀ṣù ẹ̀. Ó lọ àpáńdọ̀ wọn ní straight. Irú àwọn yẹn tó pé yẹn, àwọn yẹn náà mo mọ̀ pé wọ́n á jẹ́ a personality person in the society. Tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ chaka. Kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ lánàá, kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ mọ́. Pé wọ́n parí ẹ̀ o, wọ́n ṣẹ́tù ẹ̀ o, ẹran kó náà méjèèjì. Of course, you're right, sir. Ìwà ìtìjú gbáà ni ìwà ìtìjú ni wọ́n wù torí pé kí ni wọ́n dójú tì kì í ṣe àwọn lọ́dójú tì àwọn tó ní church yẹn gangan lọ́dójú tì ìdákẹ́rìwò ọ̀sẹ̀lẹ̀ or whatever. Ìdákẹ́rìwò ni wọ́n ọ̀sẹ̀lẹ̀ ni wọ́n ní ìwọ́dẹ̀wà tó wá jẹ́ pé kí ẹ̀yin tí ẹ wà nínú aṣọ funfun tó bá yẹ pé àwọn bàbá ọ̀jọ̀ba yẹn ṣe lánàá nìyẹn ṣe àwọn abá bẹ́ẹ̀. Ìjọba ẹgbọ́n bàbá àná yẹn bọ́ yẹ ṣé nìyẹn ṣé àwọn abá bẹ́ẹ̀ àwọn á lè wọ aṣọ funfun yẹn lẹ́nu. Wọ́n á mú aṣọ wọn bàjẹ́ ọ̀sọ́ dídàkudà wọ́n á sọ dáadáa lórí. Kò sí ẹ̀bẹ̀ tán fẹ́ lè tán lè bẹ̀ kò sí nǹkan tó lè lọ pọ́n fẹ́ ọparí ẹ̀ mọ̀ bíyà ọ̀tẹ̀ wọ́n ti ṣíwù àti tó kóhùn lọ́kọ lé o respect ọkọ ẹ o respect ìjọ yẹn o respect Ọlọ́run nínú ayé ẹ wá sọ social media what a mess. They should get out. Ó ṣeun sir wọ́n ti jẹ́ kí kọ́là mi bínú wọ́n ní kẹ́ get out ẹ̀yin mọ́mí méjèèjì. Ṣọ́tí ẹ̀ríwọ̀ yẹn kí ló kọ́ sí gan-an àwọn ọmọ mi ṣọ́ọ̀ṣì nìyẹn o. No ṣépè ńláńláńláńláńlá. And then, look, Ọlọ́run ò ní jẹ́ kí a rí ìdààmú tó máa ju ẹ̀mí wa lọ, tó máa yẹ ká sá kiri. Most of all these churches that you go to, honestly, I just don't want to make it look as if people attack white garment churches. Be careful. They even said one was calling her husband security. Ẹ ti gbàgbé yẹn tó ní òun gbé security lọ sọ́dọ̀ bàbá Mohbad. Tí wọ́n fi wá tó àṣírí ẹ̀ pé tọkọ fi jáde. It was even her husband that came out that time. That who is your security? Ó sáré lọ bẹ̀ máa yẹn. Wọ́n sáré panu ẹ̀. The same woman yìí just 2 weeks ago ló ní problem pẹ̀lú ọkọ ẹ̀ o. The same woman náà ló tún bá lòmí ìjà yìí o. Ìyẹn Ọ̀ṣọ́ba yẹn. The same person.
náà ló sọ pé wọ́n pàdé níbì kan torí aṣọ táwọn wọ̀, torí gold táwọn wọ̀, torí phone táwọn gbé, torí kíní ẹ̀dẹ̀ ń ṣe bí ìrọ̀lẹ́ ń pa. Ẹ ń gba owó lọ́wọ́ àwọn followers yìí, gbogbo àwọn tẹ́ wá sórí Facebook tẹ́ wá ń jókòó yìí, social media tẹ́ ń jókòó yìí. Ẹ̀yin torí yín ò pé tẹ́ lọ ń jókòó sí abẹ́ wọn lọ gbá lẹ́ ń kówó fún wọn, ẹ̀yin ni. They don't preach in anywhere, not in the church again. They are not out there. They are on social media to scam you. Ẹ̀yin lẹ máa send owó sí wọn, ẹ bá mi ṣètò kan. Wọ́n kàn gbà yín. Wọ́n ṣe kíni? Wọ́n gbà yín. Wọ́n máa fowó yín ṣe gbọ́ bá ṣe fọwọ́ wọ́n ṣe fowó yín ṣe lánàá. Àfọwọ́ mógùn jàrò sọ o. Àwa máa fowó mógùn ṣàlùbáríkà o. Wọ́n ròyìn lórí TikTok ádá fún ìkà ọ̀rọ̀ Olúbánjọ. TikTok náà nìyẹn máa ń jókòó sí. Tán ròyìn rẹ̀ ó ṣe filter. Ìyẹn náà sọ òun máa ń gbé ọ̀yànjọ́ fún Jésù ni. Ànílànà mo tún wo woman kejì tó tọ́ ẹ̀ tó first time tí máa ti ẹ̀rí yẹn ni èmi ti ẹ̀ mọ̀ yẹn. Ìyẹn ní hà tí mo délé báyìí tí tọkọ mi tó gbé àyà mi báyìí tó fọwọ́ gbé àyà mi. By their fruits we shall know them. Yes. 24/7 on TikTok because ibi tó ti ń catch out nìyẹn. Ibi tó ti ń catch out nìyẹn. Ẹ̀yin náà dé wà. Mumuli, you are following them 24/7. Kí ló fẹ́ sọ fún yín? Ṣé salvation wo? Ọ̀rọ̀ salvation wo làwọn yẹn fẹ́ sọ fún yín nípa salvation? No, ṣé wọ́n preach salvation fún yín mọ́? No. It's all about your kan ṣe. Ẹ ó yá wọ́n ríran sí ẹ. Àwọn ló máa ríran sí ẹ láàárọ̀, ló máa ríran sí ẹ lọ́sàn. Wọ́n ní kẹ́rin náà mówó wá. Ẹ sáré send owó sí wọn. Owó yín náà fi ẹgbọ́n nǹkan tó fowó yín ṣe, wọ́n fi ra gold. Yes. Wọ́n náà tún ná tí mo ná 100,000 ni mo ná fún kíní. Wọ́n tún búra wọn tó ti ṣe pé alẹ́ àjẹkù èèyàn kan. Wọ́n tún get wo no be am torí na gbogbo bínú delete ẹ ni pé can you imagine ale èèyàn kan àjẹkù èèyàn kan imagine ó tún pè èèyàn kan lájẹkù èèyàn kan mi ti ẹ oh god ó dà pé mo ti bínú delete ẹ kí ni gbogbo ilé ìbò lọ àló tún pè lálẹ́ ale èèyàn kan àjẹkù kíní kan okay okay mommy ti send there time professor ya mo rántí pon send there sí mi je nwo no ti delete ohun ni ẹ wo ale àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àwọn ọmọ mi church re o àwọn ọmọ mi church ẹ wo àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lo kele lo pé la ṣe àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ọ̀dọ̀ Yeyekudi mo ti gbélé àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Gbogbo wa la mọ bí tá belong sí. Gullible followers ẹ rí. Yíyọ ẹkùn tó jó kọ́ o. Ẹ wà àwọn Christian o. Yíyọ ẹkùn tó jó kọ́ o. Yíyọ ẹkùn kì í ṣe tó jó. Èyí máa ṣe. Àwọn nǹkan kan wà tí èèyàn máa ti ń jù lọ. Tí orúkọ máa ń gbà ní ọwọ́ èèyàn. Èyí tó ń bá jàre o. Àwọn ọmọ ìjọ yóò ń jàre. Tá a bá rí gbogbo èèyàn ọmọ kan tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ dé táwa kọ́ ní oge. Kẹ́ ń gbọ́, wọ́n kọ́ ìwọ̀n lóògùn. Tá a mú yín kúrò lórí Poplin àti China. Jesus Christ. Tá a mú yín wá sí Koríta Swiss. Tá a fi ránṣọ àdúrà. Tẹ́ bá máa bẹ́ ní outing ẹ bẹ́ níwọ̀nba. Níjọ́ tí mọ́mọ́ yèmí Àjọkẹ́ ti ń wọṣọ ìwòwò làkàrà ti yín wà. Sake me. Àti pé sí Anes. Ọ̀wọ̀ ò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ níbẹ̀. Imagine. If not, lóró ò ní máa dàpọ̀ mọ́ ṣàpà. Ọlọ́run ti sọ nínú ìwé mímọ́ pé onítọ́ bá wá fún ẹ wá fún wọn ta ni wọ́. Kò ń ṣe tó ń pè mí ní Olúwa. Ìyálà ìyá ẹ ló wà níbí. Ìyálà ìyá ẹ ló wà níbí. Mi ò ní tí ì dárúkọ ẹ. Òun ti ẹ̀ dárúkọ ẹ. But mo believe pé iṣẹ́ tó rán yẹn mi kọ́ ló rán sí. Màá wá sọ fún ẹ pé ebi ló gbé wọlé díṣẹ́ wòlíì, ìpè làwa jẹ́. Ìpè làwọn jẹ́, ebi ló gbé wọlé bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Gúgúrú wo ló kó sọ́wọ́ tó ń gùn ẹ́? Gúgúrú. Mo lo ti rí pépà bàbá Àjẹ̀bú tó tòjọ sínú pọ́ọ̀sì tó ná. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ ara wa, ẹ jẹ́ fọwọ́ síbi tọ́wọ́ ń gbé o. Ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ síbi tí ọwọ́ ń gbé. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n ló ń búyà àdúrà kan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ yẹn. Tẹ́ ẹ máa pàdé àwọn tó jù yín lọ ṣe bẹ́ẹ̀ ní iṣẹ́ Ọlọ́run lẹ̀ ń ṣe.
ẹ báyàn pàdé nínú chọ́ọ̀chì tó bá ń kí yín ẹ ṣẹnu ṣùkùṣùkù bí bọ́kùlù bàtà ẹ lè dáhùn ẹ tún máa ṣe wérewère bí ẹ tó da wèrè pẹ̀lú. Can you imagine? ẹ̀yin tó jẹ́ pé àfọ̀ṣẹ́ ti yọ gbogbo eyín yín tán. Àfọ̀ṣẹ́. kọ́mọ kankan má fi mí lajú nínú sí àná ẹ̀sì o. ó tọ́ lẹ gbọ́ yẹn o. wọ́n na ẹlòmíì kò láti inú yín wò wọ́n á má múre pàdé ẹ̀ ń lé ni. ẹ̀yin ọmọ játijàti tẹ́ pé òògùn lẹ gbójúlé. ẹ̀yin ọmọ àbí ìpabẹ́. mo ṣú ọ̀pá àwọn iṣẹ́ tó rán yẹn náà èmi kọ́ ló rán sí torí bá jẹ́ mi ló fẹ́ sí. ó yẹ kó dúró síwájú mi ní tó bá bí bàbá ńlá lápapọ̀ nípò yálàyà ìyá ẹ̀dá. ẹ wo kírísítẹ́nì nìyẹn. torí tẹ bá ti mú ewé méjì àti mẹ́ta pọ̀ ẹ ti bìrì pé ẹ ní nǹkan lọ́wọ́. màá wá sọ fún ẹ pé ètò kọ́ ni ìpè. àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀tọ̀ ìpè ọ̀tọ̀ àṣẹ ọ̀tọ̀ kì í ṣe àwọn àṣẹ olúgbòhùn tẹ́yìn ń lò tó ń yọ gbogbo eyín yín onídọ̀tí ọmọ rádaràdá játijàti olóòórùn stupid idiot ìwọ nonentity orí bí gbogbo èèyàn ṣe ń wẹ̀ bí wèrè irú ìwọ táwọn ta ni níbo ta ni ń jẹun tájá ń jùrù ẹjọ́ yín kọ́ ṣàkọ́ yín lóge amú yín kò lórí poplin àti China ajẹ́kẹ́ mọ̀ pé Swiss wà o àwọn lace wà kẹ́ máa fi ránṣọ àdúrà ẹ ṣe jàre my sister ọmọ yẹn ọmọ játijàti nìkan ó ránṣẹ́ tó bá jáde kó máa fòun àwa tó bá wá kò ní ẹ má tẹ ọ̀ka nírú mọ́lẹ̀ mi náà ò fi bẹ́ẹ̀ wà òkè o. Mọ́mí pásítọ̀. ìfi bẹ́ẹ̀ wà òkè o. Mọ́mí pásítọ̀ wà òkè. ìfi bẹ́ẹ̀ wà òkè rárá. Wọ́n náà wọ́n sick. 99% yín Àjọkẹ́ ló kọ́ yín ní fashion kí lẹ̀ ń wọ̀. Àjọkẹ́ ni èmi mo kọ́ wọn fashion. kí ni tẹ̀ ń wọ̀ ẹ sún fìlà mi síwájú. kí lẹ̀ ń wọ̀. Àjọkẹ́ ló kọ́ wọn fashion. Àjọkẹ́ ló kọ́ wọn. ọmọ yìí oníta mi ṣèwé wà ń bẹ ò gbàgbé. wàhálà. àwọn èèyàn máa sọ pé àwọn òyìnbó mọ tó ń ṣẹlẹ̀ sí yìí wọ́n lè nínú aṣọ àdúrà lèèyàn ti ń bínú. ó tọ́ ni nà ó nínú sí àná ẹ̀sìn gbogbo alóyè ká mẹgbẹ́ wa. kì í ṣe gbogbo ẹni tó ń jókòó sórí àga tó wà lókè lájọjọ́ ẹgbẹ́ ẹjọ́ owó lè mú síìtì ẹlòmíì sókè but when we talk about ìpè oníkálukú mọ ibi tó yẹ kí ìjókòó ń wà. kábíyèsí Ọlọ́run. ó ń ṣàwọn ìjókòó owó tẹ̀ ń tò ní sí anes. do I even know how tó jẹ́ polówó ló máa jókòó sórí àga lókè ẹ máa fi àwọn tó ní ìpè sísàlẹ̀ ìyẹn èmi ò fẹ́ kẹ́ máa dánú bí mi torí ti bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni ó lè ta bá anybody ọ̀tọ̀dẹ̀ lẹ́yìn tí mò ń bá wí. ọmọ tí mò ń bá wí ọmọ àná ni èrà ni ẹ àwọn àná ni ẹ ní sí anes èrà ni ẹ ẹni tó jẹ́ ìdààmú àwọn náà òtútù tó ní yìnyín ń jábọ́ látòkè be careful be very very careful mi ń ṣe ń tó lè rúùdù sí mi ìdẹ́ ń ṣe ń tó lè wojú ẹ̀ òótọ́ ló gbọ́ yẹn o wà very very careful gidi gan oníwèrèwèrè ó wà ní ilé ọlọ́run ara ẹ̀ ò balẹ̀ ara yín ò kì í balẹ̀ mi ìmọ̀ àwọn owó wèrè òṣì tẹ́ ẹ̀ ná owó kí ni tọ́ba pèmí tó lówó wà sí wọ́n lè náwó òun fún orí èkánná mówó olówó kì í pariwo àwa ti kọjá gbogbo lẹ́fù yẹn a ti kọjá lẹ́fù ká àwa dé ibì kan ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni wọn ò mọ̀ ẹ́ ta ló mọ̀ ẹ́ o lè lọ kó lọ fún wọn ní $5 naira bíi 3 4 kí yẹn máa jọ ẹ́ lójú tó bá rí lì rí àwọn tó wà kílásíkà gan nínú iṣẹ́ ìrànṣẹ́ yìí wọn ò ní dúró síwájú eléré náwó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún ẹ. Yes, I'm back, you. So they met at a party. Wọ́n náà pàdé ní kí ni ìkórè tán náà máa ń ṣe. Wọ́n ní kejì wá lóhùn ìkejì nítorí owó tóhùn ná bó ṣe lóhùn tóhùn ná owó yẹn ojú inú wa bí ó wá jáde fóhùn wípé is a woman o. Is a woman o wípé torí owó tóhùn ná yẹn òun ṣàkọnáwó who are you kìnnìkan. So wọ́n wá ń jà lórí ọ̀rọ̀ jẹ́ kí n tiẹ̀ kí ni Yèyé Kúdí ń fẹ́ lọ sọ. No ẹ má ti kí ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe ẹ má bínú sí àǹtí Ìyábọ̀ àǹtí mi Ìyábọ̀ Òjó kí ni kan tiẹ̀ ti fún yẹn tán lẹ́nu. And I really want to talk about what Yomi Fabiyi was saying. He has some points when it comes to justice for all. Honestly,
we should not be one-sided when we are really fighting for justice. But most of the time we fight for justice and closing our eyes to a lot of things. But that's not me anyways. But Ikeji, that's Ikeji Dalon. Ah, okay, but you have to ni ye ku di kosi. Ikeji ni. E wo Keji, e wo Keji. Ó láwọn ọmọ kékeré ìgbà tẹ́mi gba ìpè ibo ni wọ́n wà. Tó bá di ọdún tó bọ̀ máa pé 13 years as a prophetess. You are a bastard. Ikeji ni. Ìwọ bọ́ síta ìwọ fẹ́ sọ̀rọ̀. Ara pa dánwọ́dánwọ́ etí ẹ. Ó ní ìwọ lóògùn, èmi ló ń lérí ògùn fún. Ṣé ń gbọ́? Sọtí tí bá ní kí n jẹ́ kó sùn lé lálẹ́ yìí, wàá rò bí a mo sá fún ẹni kò ní jẹ́. Ní ìlú Kòròdú tó wà yẹn kò ní jẹ́ kò ní dá fún ẹ. Wọ́n ṣe kó church ni o. Ó lò sí wa gbọ́kọ lọ́kọ. Ìwọ ti gbọ́ nínú ìrìn àjò mi wípé mi ti gbọ́kọ rí. Ó ti gbọ́ nínú ìrìn àjò mi pé mo dóko olóko rí. Ó lò sí àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ gbogbo àwọn ènìyàn ló ti fi panu. Àjẹkù lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni. Ó wá sájọ̀dún mo wá sájọ̀dún ó tún kọlù mí mi ò sọ kankan nítorí pé o fẹ́ wá ọ̀pẹ́rẹ́sì níbẹ̀. Ṣé mi mo ní kó má lówó lọ́wọ́ ni? Ẹ kábíyèsí o. Ṣé mi ni mo bá tiẹ̀ jẹ́ ní abẹ́ mi mo ní kí Ọlọ́run ṣe bó fẹ́ fi Mohbad lówó ni o fẹ́ fi cash out. Kò wá ní ṣe. Àṣírí ẹ wá tú òrí bàbá Mohbad fi cash out. Má ṣe o. Ó fẹ́ fi bàbá Mohbad fi cash out ni olórí burúkú tó máa gba Ghana lọ tá sọ pé òun wà ní France. Kábíyèsí o. Ìwà aláìmoore kò sí gbogbo èyí tí Esther Ajayi ṣe fún ẹ kí ló fi sọ̀yá yẹn. Okay, wọn àti Esther Ajayi. Ó ní pé ẹjọ́ àwọn ìpè kan lọ́kàn respect wọn ni nítorí pé wọ́n lówó lọ́wọ́. Ó lè alátẹnujẹ. Àtẹnu ni wọ́n nìyẹn. Àràkànná jẹ́ ìmìnì kó bá ní alẹ́ sí ìmìnì ta. Èdè wo nìyẹn? Àgàbí tí ń bá jẹ́wọ́ àti egbò. Tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni ẹ́ lọ́lọ́run pè ẹ́. Eyín ọ̀kan oyin òkè ló kọ́kọ́ wù. Ó yá sọ pé kí n má jí láàárọ̀ ọ̀la mọ́. Kábíyèsí. Ó dà pé àwọn ọlọ́pàá kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ nísìnyí òun ló gùn ẹ́. Olórí burúkú tó sọ pé di security. Àwọn ibi tí mo lọ yẹn àwọn security tẹ̀lé mi lẹ́yìn. Ọkọ̀ ẹ bọ́ síta ó disgrace ẹ̀. I went to the church today, my husband was putting on Murphy. Àwọn èèyàn bèrè ọkọ mi ọlọ́kọ mi wà nínú mọ́tò. You now came outside. Okay. Ó bọ́ síta fún àwọn ta kò ní dá fún ẹ ìwọ sọ pé wà àǹtí mi. Àbọ̀ lórí burúkú làwọn tó ní ẹni. Ìwọ ní ìwà àǹtí mi kò ní jẹ́. Ọmọ ọdún mélòó ni ẹ́? Yí ẹ̀wọ̀n ló bẹ̀rẹ̀ sí bímọ. Màmá ẹ kú kò tí ì pé 5 years. Màmá ẹ wọ̀ 62 or 63. Ìwọ tí ń kílẹ̀ mú fi yóò iye bí ẹ ní age of 10 years ni. Ara pàjọ́wọ́jọ́ wá pàjọ́wọ́jọ́ wetí ẹ. Tó o bá ti lóògùn jáàjọ sàṣírà wa. Bí ọlọ́run ìpè ẹ kí n pọ́ lọ́run ìpè mi. Ó pè mí lọ́lọ́gùn nítorí pé gbogbo bí tá ẹ ṣoògùn dé kò mú mi. Èmi lọmọ èmi ìwọ ìyá mi kò ní dá fún ẹ. Kò ní jẹ́ gbogbo tó o bá gbójúlé lórúkọ Jésù máa dòfo níwájú rẹ ni. Kábíyèsí Ọlọ́run o. Wọ́n ti sá ògùn. Kò mú mi. Níjọ́ tí mo ti náwó fún lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ tí mo ti ná 100k. Olórí burúkú mi mọ̀ pé boyfriend ẹ̀ ní 2019 àtìgbà yẹn lára ti ń ta. Àtọ́sẹ́jọ̀dún lè ní wọn ò rí 10 kọ́bọ̀ náà. Àwọn olórin ń kọrin ẹ̀yin èèyàn bá mi dájọ́ o. Àwọn olórin ń kọrin wọ́n rí mi. Ṣé ni mo ní kó má rí fóòdù rà ní òde bọ́ síta kó lọ rà á? Tó bá yẹ pé tó olórí burúkú ni tẹ́ bá rí tó bá jókòó sínú mọ́tò bí ẹni tó jókòó sínú jíìpù kó jókòó nínú jíìpù o. Uber ló ń gbé kiri. Uber ló ń lò. Ó lò sí àwọn ní fake life. Ó dúdú bí ìwèrè tẹ́ bá lọ wo fídíò ẹ̀ lálẹ́ yìí. Ó ti lo filter pa. I did a video 3 days ago. Nítorí àwọn kòkòrò kan tí mo pa ládùúgbò rẹ̀ ní ẹ̀gbẹ́ chọ́ọ̀chì mi. Ó rí àti sinmi la ẹ̀rí mi tí mo lo filter ni. Àwọn ní filter sọnù. Fake life, motherfucker. You calling me illiterate? You are so stupid. Ó ní èmi rí snow for the first time kò ní dá fún ọ mọ̀ ìlú tí mo ti dé ni. Èmi rí snow for the first time mo ń ṣe bí local girl. Don't you know pé mo ń ṣe comedy ni?
Hey, mommy. I sent that video to my husband. My husband posted it. Èmi ò kí gbé ọkọ tèmi pamọ́, gbé ọkọ ẹ̀ síta. Olórí burúkú tó gbọ́kọ lọ́kọ. Tó mú ìyàwó oníyàwó tó sọ di wèrè nulé. Ìwọ tí di ẹ wà ń ta olórúkọ. Ta ló mú ẹ? Ìwọ nínú ọ̀bì wo lè? Ìwọ tó gbowó lọ́wọ́ àwọn ènìyàn l'Amẹ́ríkà. Ṣé bí alájẹ ẹ̀dá kò wọ Amẹ́ríkà ni? Àṣírí ńlá. Ó máa dúró owó tó gbà lọ́wọ́ ẹ ṣàjàyí. Gbogbo travelling ẹ kò ń ṣe woman ẹ ló ń fund ẹni. She was the one funding you. Kí ló fi sọ? New Seraph tó lọ náà ó máa padà tẹ́ńbẹ̀ ni. Ìjọ tó ti join wọn ní New Seraph lògo New Seraph ló ti lọlẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní New Seraph tẹ́ ronú. Olórí burúkú ẹ wá ṣọ́ ìtọ́ ni mo ṣe wọ sùtánà o. Ṣé mo ẹ̀ṣẹ̀ wọ sùtánà yìí rí láyé mi ni? Mo fi ṣe Thanksgiving ni. Mo fi ṣe Thanksgiving ni. I think that would be July when I came back from Amania. Lára wọn ká ẹ ló fẹ́ ya wèrè. Ó lé mi ná pépà 1,000 ni mo ná. Mo dẹ̀ mọ́mọ́ máa ná àwọn dọ́là owó mi ni. If you want me to spend on ẹ jẹ́ ká jọ pàdé ní outing lọ́la. Èmi kọ́ ni mo bá tiẹ̀ jẹ́, èmi kọ́ mo ní kípè yín máa mọ̀ owó wa mọ́. Ìdí òòtà mọ́, ọyàn òòtà, wọ́n wá ṣojú rogodo àwọn màlẹ́kà ló ń jẹ́ máa yíjú. Wọ́n ti mú ọkọ ọlọ́kọ, wọ́n ti dó wọn pa. Wọ́n ti mú ọkọ, wọ́n ti mú ìyàwó àtọkọ, wọ́n ti kẹ̀yìn ara wọn síra wọn. Àjàlókè ìmìnì ìjọba nálẹ́ ti kú ní alẹ́ amọ̀lẹ́ta àgọ́ aláfà. Èdè wọlé. Ó lọ ṣì, òun ló lóògùn lẹ́ni, òun ló ní kéwú lọ́la. Òun ló lọ fọ́dọ̀ àwọn àǹfààní, òun nìyẹ́ ẹgbẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí. Òun ni pásítọ̀, òun ni olórí burúkú ni ẹ mọ ọdún sí Captain Abiodun kú. Ó pàdé Captain Abiodun kú, ó pàdé ẹ̀rí. Wèrè aláṣọ. Ó ń pèrè ẹni ìyálàjà àwọn kan ni kò ní dáa fún ẹ. Mọ̀mí pásítọ̀ bínú o. Ó lọ sí ọmọ ló pè mí ni. Ọmọ bí tí mo ti jáde ni. Mọ̀mí ṣọ́ọ̀ṣì. Ọmọ àlùkò gángan lèmi. Mọ̀mí ṣọ́ọ̀ṣì má bínú. Ajírí mi ni kò bá ná, sírí mi ni kò bá ná tì í mi ta. Àdàbí tí ì bá ní ìpè. Ìdùn àwọn òde yìí. Ìwọ sọ pé ìwọ kọ́ èmi lóge. Ẹ jẹ́ kó lọ wo old picture ẹ kó lọ wo àwọn old pictures mi. Ìwọ ní ìwọ kọ́ èmi lóge kò ní dáa fún ẹgbàá olóbẹ̀rẹ̀ sí wọlé. Ṣèbí torí mi ló ṣe ń sáré kiri. Gbogbo yín parapọ̀. Ẹ̀yin ènìyàn tí wọ́n pe àwọn ènìyàn ló ní wàásù olórí burúkú aláyà gètègètè ẹ mọ̀ kan tó ṣe lálẹ́ nírọ̀lẹ́ nígbà tó rí mi olórí burúkú bọ́ sórí láìfù lórí fóònù mọ́tò jàkàjàkà tó gbé wá ó fẹ́ kú ni nígbà tó rí Range Rover yẹn. Range Rover yẹn. ó ní òun lòun fún mi léwé àtọgbò kò ní dáa fún ẹ ta ló ń wù ẹ ìwọ tó ní vision tó ní advice wèrè tó ní Mohbad ń bóun sọ̀rọ̀ ìyá tó bí ẹ lọ́mọ ò bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ ẹ lọ wo sáré màmí ẹ lọ wo ibi tó sì yẹ sí ó lò sí oní fake life onígbàjúmọ̀ sọnù. Àwọn àṣírí yìí pọ̀. Àṣírí ńlá. Ẹ jẹ́ kí n já yín sí i. Sátúndé ọ̀gá kí ni yẹyẹ nìyẹn. Àwa o. Mobile cases. Ẹ jẹ́ kí. Ìyẹn di ọ̀la tí Mohbad di ọ̀la lágbára Ọlọ́run. Wunmi is going to court in the morning for the inquest and then we'll be able to hear more revelations. So we're just hoping that, she speaks out and then by there and then we can start talking about Mohbad's case. But honestly, your shame is shaming me, women. Honestly. Ẹgbọ́n àṣírí ara yín tẹ̀ ń tú síta. Àṣàfọ̀ṣẹ ni gbogbo yín ń lò. Àṣẹ máa ń pẹ̀pọ̀. Ẹ̀yin followers wa wọ́n ti já yín sí. Wọ́n lọ ń pọ̀ nǹkan lá fún yín. By the time they put on this ring light, wọ́n á ti pàṣẹ. Tàbá fẹ́ gbọ́dọ̀ gbọ́n wí. Tàbá fẹ́ lọ́gbà gbà. Wọ́n máa jíṣẹ́ fún yín. Wọ́n láwọn ríran sí yín. Ṣèbá ṣírí ara wọn lọ ti tú síta yìí. Ṣèbá ṣírí ara wọn lọ ti tú síta fún yín yìí. N tó fi ń bá yín sọ̀rọ̀ ló fi ń búra wọn yìí. Bó ṣe dúró bí ó ṣe bí ìyẹn ṣe gbọ́kọ lọ́kọ ẹgbọ́n ó ní ó sọ ìyàwó ọkùnrin yẹn di wèrè. Ọlọ́run ọba o. Ẹ̀yin tèmi, it is well. No matter what you have come out to talk about today, because I saw this last woman, she came out to apologize to her followers and said she was angry and that was why she spoke.
But whatsoever, you guys left church. Inú church lẹ ti ń bọ̀. Ẹ dẹ̀ jáde, ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ìjà, ẹ dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń tú àṣírí ara yín síta báyìí. Ẹ wá búra yín, ẹ fi nǹkan, èbú owó, ẹ mo náwó jù ẹ lọ, mo láṣọ jù ẹ lọ, mo ní àwọn worldly things tó yẹ kẹ́ máa preach against gangan. Kí wá ní tẹ́ wá lẹ apologize, kí ni apology yín jẹ́? Egbo, ẹ ṣeun jàre Fèyí Ṣayọ̀ Adéníyì. They are just you people following them. Ẹ máa follow blindly. By their fruit we shall share more. Ẹ má lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì gidi. Ẹ má tẹ̀lé gbogbo àwọn, you go and sit down. Àwọn bàbá Yẹmí wò. Gbogbo èdè tó ń sọ yẹn kò sí ìta gbọ́. Tí woman yẹn náà bá máa sọ̀rọ̀, a kò dédé kan sílẹ̀. Gẹ́gẹ́ bẹ́jà faru kíníkan. Wọ́n kò dédé lẹ̀ lọ. Agbókùn yẹn speak in tongues. Ṣé wọ́n speak in tongues lélẹ̀? Kò tí ẹ yé mi, ètò ẹ̀yin speak in mi. Òtórí kò tí èdè yín yẹn, ẹ̀yin nìkan ló yé. Ẹ̀yin nìkan ló yé. But it's all about money. Religion is not all about money, all about fame, all about wealth. Ẹ mú ìpè yín, ẹ ń dẹ̀ ń dànù, ẹ ń dà sínú koroba. So jẹ́ káwọn ọmọ kékèké kó máa wò yín, kẹ́ bá jẹ́ àwòkọ́ṣe rere. Ẹ take it easy o, gbogbo eléyìí tẹ́ wá ṣe yìí. Mommy the other one yẹn, mom sí Ọ̀ṣọ́bà yẹn, no be today, last one yẹn náà, bó ṣe jáde náà nìyẹn. Tó fẹ́ tú àṣírí bàbá wọn mi, tó ní bàbá Mohbad pọ̀ the same thing náà ni. Eléyìí náà the same thing ni. So it goes to show that you guys are really clout chasing. You guys are just making money out of people. That's the truth. Hello, sir. Yeah, honestly, Auntie Ajoke. Yes, sir. Then you back jáde ní Nigeria, could journey to travel dada from one country to another country, especially in not this Western world. And you only know wípé religion in Nigeria yẹn is a scam. Scam me. Honestly, it's a big scam. Gidi gan, because I want to take back in lọ́wọ́ wọn gan. Wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ṣéjì náà. Ṣé bí láwa wáyìí? Kí ló kọ́ ẹnìkan pẹ̀lú ṣọ́ọ̀ṣì kan àbí kíní kan? Kí ló kọ́ ẹnìkan pẹ̀lú ẹ̀? Mo wọṣọ kan mi, wọṣọ. Ibi kan sàá ó rí tá ń pariwo iná ìjọba débẹ̀ náà gan sí. Ẹ máa rí wọn bá àwọn èèyàn tó kírun bẹ̀ nínú mọ́ọ̀sì ni. Kí ló kọ́ àwọn èèyàn kan pẹ̀lú religion tẹ̀kọ̀ gbé sórí. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ náà sọ gbé sórí náà. Ìlú náà ò fara rọ. Olè ni mo olè. Eku ò ké bí eku, ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ. For all, agbàwẹ̀, àṣepá, àṣàwo, where are we in Nigeria? Ibùláwà náà. Àwọn ọmọ mi jí o méjì. Àǹtí Tóyìn ti bí ọlọ́mọ mẹ́rin, mọ mi jí o náà lòun náà. Kí ló wá dé? Ada fún yín, mọ mi jí o náà ni wọ́n tó àlóyìn ya tó dúró báyìí tó kú lẹ́sùn báyìí. Competence ló ń pa àwọn yẹn náà. Àbí mi ṣe competence. Bẹ́ẹ̀ni. Kí ló pè wọ́n? Choir misses. Kí ló bá lọ́jọ́ ajé? Bá lọ́jọ́ ajé. Coming back to social media, I'm so sorry. No. Apology yẹn wà accepted. Ládàradà nìyẹn, because kí ni ro kẹtó gbé wá kẹtó bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ náà. No be today. Ẹ̀yin tí wọ́n wò gẹ́gẹ́ bí èèyàn pàtàkì. Láwùjọ, ro kẹtó gbé wá. Ṣé àwọn yẹn náà lè fi máa ọ̀jẹ̀lẹ̀ pé wọ́n yàn. Pé accepted jẹ́ apology accepted. Níbo má gbèrú ẹ̀. Ẹ ṣe sẹ́. Ọlọ́run aṣàánú wa Nàìjíríà. Ẹ ṣe. Àwọn Muslim the same thing no. Ṣé mo àwọn Muslim yẹn náà báwọn náà ṣe máa ń jà lórí social media tó máa ṣépè ńláńlá fúnra wọn. In fact, tí Islam yẹn ló kọ́kọ́ bà mí lẹ́rù. Nígbà tí kọ́kọ́ rí wọn bó ṣe ń ṣe yẹn, mo kọ́kọ́ jókòó báyìí pé is this real? Is this real? Wọ́n á lọ kóòtù lénìí, wọ́n á jà lọ́la. Àwọn ilé náà ti bẹ̀rẹ̀ tí wọn. It is well tó bá yá gbogbo àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí lọ bọ Ògún ni. Ògún lákàáyé ọ̀ṣìmọ́lẹ̀ kìnnìkan. Tó bá yá any relationship pẹ̀lú Ọlọ́run yín one-on-one. Thank you so much everyone for watching. Let's wait till tomorrow. By God's grace, I'm on annual leave like I said, and I will be live by God's grace early in the morning. I want to wake up in the mighty name of Jesus if I'm alive, and I know God will keep us alive for tomorrow. Pastor Tomade Muagun, thank you so much, sir. I really appreciate you coming online to watch us tonight. Boya you know the mama fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, the ma fi wa tọ́ wa, ke ma wa kọ́ wa sọ́nà. Come and tell us about Christ. Yes, we want to know about Christ so that people will know the truth. When they see all these liars, maybe they will run away from them. You understand? So tomorrow morning, Ume is going for our inquest. We'll go into the case properly tomorrow. At least
we can hear her own side of the story. Everyone is eager to know from her what really Mohbad, what happened between herself and her husband that very night. They came back from the concert or whatever where they went to. What really happened? They want to ask her about the CCTV camera, what happened to the CCTV camera, and all the allegations being, laid on her. People want to ask her a question about that. So we'll wait till tomorrow morning and see how it goes. Yes, I wish I can be in that court tomorrow and look at her and say, poor girl. Anyways, let's listen to what you've got to say. Ìgbà tó ti jẹ́ pé gbogbo àwọn ìyá wa gan, àwọn ìyá àgbàlagbà gan, wọ́n náà kọ́mọ àlè wọlé, wọ́n ti sọ pé ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe DNA yẹn. Òun náà ṣe sọ fún ọmọ kékeré náà kó lọ ṣe DNA. Because honestly, ìrìn ẹsẹ̀ yín ò mọ̀, ebi ò mọ̀, ó dẹ̀ kù yín kọ́ lọ́hùn ọba. Thank you so much, Uncle Tom Ademuwagun. God bless you. I really appreciate it. Thank you everyone for coming on board, and I'll see you tomorrow by God's grace. Keep being you. Thank you. Bye.